lépp luy mbóot dañ ko génne indil leen ko kon gars yi dee leen ko gàtt ndax lépp lu leen jox rek noonu la li nëbbu li réer lépp dañ ko feeñal Gambian Talents Promotions ñu ngi leen di bëggee di wax gars yi nañ ko seetaan ndax lépp lu leen wax loolu la dinañ leen génneel mbóot yi duñ bàyyi dara dara du des kon Gambian Talents Promotions yéen a ko daggate Abu ak Fafa ñu ngi leen di bëggee saa su ne yow laa bëgg yow laa miin yow laa loo yaa jama Alnimbara Gambian Talent Promotion Alnimbara Allodulala Alibekarandirola Entertainment Aliba Bedela Niakono Gambian Talent Promotion Gambian Talent Allakudia Tanye Alinga badia, nunanga badia. Politico, ainangi yenda silala. Nega geseng yang ngonde mamoi. Ngotoe julolo fennega geseng yang ngonde mamoi. Fonde ma boy dindin faloli mindi. Bali dundi sanjoti lole boyda dindin. Ifulanti yang Gambia Talent Promotion al fulanti jang itolle be jambe nyaato Gambia Talent Promotion mun tolle tati alingi makoy e ka Gambia la londo le pous nyaato niamo e Gambia Talent Promotion wala mandi ka kangola ka Gambia la londo sama nyaato ay wule ye wala déglu leen ko Gambian Talent amul morom dina la bégal waaw déglu leen ko Gambia that bore the pain, her children suffered in vain with their hands and legs bound by the chains that enslaved them, fought her way through the dark era of colonialism, held on farm and hoped for better days during those hard trying times when she was ruled by a dictator, a man who took over her, terrorized her children and left them in pieces from which they're still trying to recover. People say that Gambia is a peaceful place with an amazing culture, a nation so nice with a beautiful structure that it is home of legends with great legacies, home of icons what praise with the struggles of whom the red, white, blue, white and green flag was raised, a nation known for its peace, love and unity, inhabited by people blessed with beautiful smiles of humanity. See, I am not denying any of that, but see, Gambia is not everything people say it is. Do you know that in the Gambia, corruption resides in the hearts of leaders, a place where politicians have plastic smiles fixed on their fake faces, other sweet words, and trick people into believing they're nation builders. Instead, they're actors and two-faced cheaters. The majority of the young people in the Gambia are currently unemployed, even though they have the results, the degrees, the masters, and all other required papers, which is why a lot of Gambian youth embark on the risky journey of illegal migration, a journey that costs most of them their lives as they drown into that dream-crushing ocean. You see, instead of figuring out solutions to this problem, everybody is busy pointing fingers. The young people blaming the government for not creating employment opportunities, for not giving them a chance to prove their capabilities, and the government blaming the young people for their lack of diligence. See, Gambia being this boy Bujanga by high school and all of a sudden drops out because he can no longer cope with the school system which he believes is too tough. Mutokir, where is I wajuram wala mudor de campembeda. Morami guram bukoraba munako bro nakala, fajma fanjigi ataya wai. And when he's tired of this, he turns to the streets and earns himself a certificate in robbery, theft and drug abuse. Suparianan, de kabinehud, halis amut, chona biyaga na beligi jehud, mandal jisatu madara do them back way. See, in this country, everybody dreams to live in luxury, but instead we dwell in never-ending poverty. Do you know why? See, I'll tell you why. It's because in the Gambia, people don't oppose each other with new ideas or innovations. No. In this country, people compete each other with juju
abuse and witchcraft. Kuneka di hole someone with bad intentions. So do not be surprised that there is still no development in our nation. See, we are blessed with beautiful black skins, but we have hatred and jealousy in the blood flowing through our thickest veins. Just for power, people in this country commit the darkest sins. The Gambia being just could real so anye warudundewo surere, even though more than half of the Gambian populace practices agriculture. In this country, a man can rape an innocent girl, take away her pride in the silence of the night and get away with it because we are so blinded by our culture. Lumagana na this Gambia we don't even support our own. Being just a promoter who is willing to pay hundreds of thousands of dollars to a foreign artist but is never willing to do the same for his own. So for Gambian artists we ought to show the number of people you find them you can count and know why Chete is for foreign artists bring you away. Kuneka diligent Harris for clothes and tickets, all of that just for show. I mean, I know the Gambian music industry has some whack artists who already release crappy songs, some who are too busy hating and beefing on each other, which is totally all wrong. But there are a few good ones who are hardworking and have proven to be strong. So why can't we appreciate and support our own? Legi funit duga si deka bidega New Gambia. Well, I tell you something. There is no New Gambia. There is just a new government ruling over the old corrupt system, a system under which we are all victims. In this so-called New Gambia, everybody writes and says what they want and call it democracy. Well, I don't know if it's just me or everybody else is actually turning democracy. To the new government, we know y'all want to make our nation rise, turn it to a country that will take all by surprise. But see, even development comes with a price. We had voted for change once. Who says we can twice? Power of freedom. Palama de you nante kabidu dem. Palama de you nante kabidu dem. Why nakala moy de me feka enente wunjama. Kuneka buka wana samaram melichin. Hamna su beson si yen ni kondu noki oxygen. Pa Usman yokan ma mic binah mamuna talk to them. Lutakh Gambia do them ni sister Ivasa. Ni dem Pa Usman. No, Pa Usman. Lutakh Gambia do them show. Every Sunday la on Gambian Talents Radio. Hosted by Pa Usman Juf and Eva Sad. 6 p.m. la GMT just in case you ain't know. New them. Lutakh Gambia do them show. Every Sunday la on Gambian Talents Radio. Hosted by Pa Usman Juf and Eva Sad. 6 p.m. la GMT just in case you ain't know. New them. Para ñaanal Gambia Pa Usman lañ bokk. Ramadan Mubarak from Gambian Province Radio. Ramadan Mubarak from Gambian Province Radio. Yes. Good morning, good evening, good afternoon. Fu ñu waay di dégloo di ñu seetaan ci ñeneenti koñi àdduna yéen a ngi déglu di toppa di seetaan seen favorite show Lutakh Gambia du dem show. Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi utu fi Iva Sarr ñu leen koy indil dimanche bu nekk su juróom benni waxtu jotee ci réewi Gambia ñu xawal lit nag tey pour indil leen show bi ci weeri koor lañ nekk Ramadan Mubarak. Yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy déglu yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy seetaan sister am lolli ñang mang lay bégee bu baax a baax adiamo siata kijera ibunya bije nge fana kontong alhamdulillah. Thank you very much for watching and listening. Képp ku ñuy déglu képp ku ñuy seetaan fu ci waay nekk Tida Modou Sall yaa ngi ci biir Fanta An yaa ngi ci biir képp koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan rek Awa Diallo yaa ngi ci biir Adama Faye yaa ngi ci biir képp ku ñuy déglu di ñu seetaan maa ngi lay tàllal suma loxo di la nuyu buur di la teeru ni ñuy teeroo buur di la teral ni ñuy teralee buur. defoon nañ ko last week dellu si waat fi si jàmm ak salaam ñu doon waxtaanee lan lu am solo last week bi nga xam ne si lañ génn muy lan Gambians ak suñ fisir wala yaa ñuy waxtaanee lan Gambians ak li nga xam ne noonu lañ mel ñuy waxtaanee lan li nga xam ne mooy suñ jikko muy yëfi sàmba alaar ñu bari si ñun ñuy waxtaanee lan li nga xam ne mooy affaire yi roy daax ñu waxtaanee lan li nga xam ne ñun Gambians si fonkuñ lu ñu moom fan lañ jublu woon muy woon di royal wedding nag Gambians si yëpp foo seetaan koo gis ñuy bind di wax di vidéo di text di publish ay pictures ci lan affaire royal wedding bi ñi nga xam ne kat ñoo doon sëy last week muy xaalis bu bari bi ci gaay def ñii d'accord ñii appreciate wuñ ñii ne kat Meghan solo wut solo bu rafet ci suñ bokki xale jigéen nag ñii ñu ne kat she was too plain defut makeup ak ñoom seen ñii ñu ne kat loolu luñ war a jàngee la instead of nga nekk a Gambian bride jël say kanam
tabax ko def makeup def lii ak ñoom seen yëpp you can be simple and plain ñii ñu ne kat xaalis buñ ci spend 42 million dollars bi dafa bari so many discussions ñu relate ko nag at our Gambian context with our Gambian context foofu lañ leen génnoon the show was alive it was on Wazi TV mun ngeen ñoo seetaan yéen ñi nga xam ne yéen a ngi amee seen TV screen ci mag yi Wazi TV is a Gambian platform boo xam ne you can watch Gambian content providers on there you will also be equally able to watch yeneen content yu demee ni Senegalese channels yi ngeen soxla yépp di ngeen mun a watch seen cable channels yi nga xam ne yéen a ngi leen soxla and they are there to you can watch all of them through the Wazi platform WAAZI wala WAAZI Wazi TV su ngeen downloadé Wazi app bi di ngeen ko mën a seetaan ci seen computer yi wala seen téléphone yi wala boog ngeen jënda Wazi box bi nga xam ne di ngeen ko mën a seetaan seen big channel ci seen big screen ci comme ni ngeen a seetaane ci rukku bi ak yeneen box yi is Gambians own su ngeen ko defee di ngeen jàppale Gambian talents jàppale yeneen Gambian platforms yeeg network yi nga xam ne yëpp content providers lañ ngeen gis li xew ci Gambia gisaale leneen luy xew bitim réew yu fi Samba Alaar gi ma doon wax nag suñ demee di jënda box yi nii ci yeneen platforms ñu war a mun a jënda boo xam ne is Gambians own we will have access to all other platforms that we were usually watching and still have access to Gambian content including Gambian talents ak shows yi nga xam ne yi nang koy seetaan yëpp kon ma ñaax leen su ngeen visité wazi.com di ngeen mun a seetaan loolu incha allah kon ñu ngi leen ay béggee bu baax a baax mun ngeen ñoo seetaan tamit ci YouTube bi Gambian Talents Promotion if you have not been following us you can subscribe to our YouTube channel and you can watch us on your big screen better still wala ngeen seetaan ñu fi nga xam ne fa ngeen ko kal seen favorite social media platform di Facebook ci Gambian Talents Promotion page bi maa ngi leen ay nuyu di leen dalal di leen tatagal di leen nuyu nuyoo buur Pa Ousmane Thiam maa ngi lay nuyu bu baax a baax géej nañ laa gis na moon nañ la Jojo Badiane jërëjëf maa ngi lay béggee bu baax yow tamit Demba Jaaju yaa ngi ci biir Géey Njooro yaa ngi ci biir Adama Faye jërëjëf waaye ñu ngi lay béggee yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy déglu di ñu seetaan lu tax Gambia du dem show la wax naa leen ci royal wedding bi lañ doon waxtaan relating it to Gambian context ñuy jàppale lu ñu moom di support lu ñu moom bëgga suñ boppa bëgga suñ askan bëgga suñ réew sense of patriotism mayut ñu ko duñ ci dugaat commission boobu noonu bëgg ko seetaan soo demee Wazi TV wala nga dem YouTube wala nga dem ci suñ Facebook page bi you will be able to watch this di bëggee am ñii di Lumo Exchange rek yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci Amérique bëgg a yónnee xaalis ci weeri koor bi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi Amérique bëgg a yónnee xaalis seeni njaboot mun ngeen a jokk waa Lumo Exchange of course they will be glad to send your money for you Lumo Exchange Gambia's own 100% Gambian di def money transfer service and a very reliable service for that matter kon mun ngeen a jokk Lumo Exchange on Facebook rek LUMO X letter X CHANGE Lumo Exchange noonu lañ tudda you can check them out on Facebook and they will be glad to send your money for you Jalimadi maa ngi lay nuyu di la dalal di la tatagal kon lu tax Gambia du dem show tey fan la ñuy génn ñu leen dem mu leer ñu xuus jaar dugga si sunu waxtaan fan la ñuy génn tey waxtaan ak yéen si li nga xam ne moo lembe réew mi this week Facebook a ngi jax this week Facebook a ngi rëb this week ma ne la Facebook a ngi takarnaase lu ko takarnaase loo President Adama Barrow mi demoon Brussels lan la fa uti we've heard depuis last month bi nga xamee ne dem na Angleterre pour attendre Commonwealth Summit bi coow li ne kur ñu soosi loolu nag ngeen dégg ko ñu ne président Adama Barrow li mu waxee foofu ñii ne wax na ci affaire yi géey yi ñii ne liñ ko laaj lim tontu dafa dem off topic dégg na angaleem nangam ak nangam ñu teg si ay fan mu jógee fa ñëw America ci United Nations foofu kat nag ñu announce fa bi mu ñëwee ci UN ne on the 12th of this month dañoo am a donor conference pour Gambia fan ca Brussels ci EU pour lan ñu am dëkk yi nga xam ne dañ méngoo li ñuy def ak Gambia dëkk yu nga xam ne dañ am interest wala soxla wala affaire yi Gambia daf leen soxal pour réew yooyu dëkk yooyu ak mbootaay yooyu ñoom ñëpp ñu dajaloo ku si nekk ñu sàkku ndimbal pour Gambia pour lu ñu yóbbu kanam ma ne leen Gambia is the darling of the world ci jamono ji aduna yëpp a aim Gambia ci liñ def ci December of 2016 rather peaceful transfer of power li xew Gambia beneen dëkk beneen réew bu mu amoon ci kaw suuf ci kaw aduna ndekoon
ay bloodbath la ñuy wax ndekoon ay bakkan la ñuy wax yu far ay téeméeri bakkan ay junne bakkan la ñuy wax yu fa far alhamdulillahi rabbil alamin ñu gërëm yàlla sant yàlla amin ak am Gambien si nga xam ne kat yàlla may na leen xel bañ mun a dal ànd ak tekk ak tey ba nga xam ne suñ réew benn saytaane amu fa loolu àdduna dañ ci nawee Gambia ma ne réeré wuñ mbir ne kat the past 22 years Gambia struggle nañ ci yu bari ndax àdduna am na mbootaay yu bari yoo xam ne dafay njëriñ àdduna bi Gambia bokkoon ci mbootaay yooyu suñ former président bi génnee ñu ci mbootaay yooyu mu sonaloon réew mi bu baax ma ne international community bi muy réew yu bari yi tamit ñu amoon ak ñoom jàmm suñ diggante ñoom rattaxoon ba mel ni lem ak suukar former président génnee ci Gambia yi tamit ba diggante bi rattaxutoon bi nga xamee ne nag am nañ nguur gu ees ba nga xam ne ñëw na ñu decide pour delloowaat Gambia ci mbootaay yi bu ci mel ni Commonwealth bu ci mel ni ICC rattaxalaat diggante Gambia ak yeneen réew yoo xam ne ñagasoon na EU joxe woon seen demands back in the days amutoon diggante EU ak Gambia xawoon a ñagas ñu téye woon xaalis yu bari yuñ doon war a jox ci réew mi ma ne bi président Barrow ñëwee fii ñu ne dañuy dem Brussels coow li ne kur semaine bele passé coow li ne kur ñu ne président Barrow time bu mu tukkee ñi ne tukkeem yi dafa bari ñi ne président Barrow li moo dem di yalwaan si biti li moo dem di génn dëkk bi amut plaati nit ñi ñu bari di complain di wax yenn yi ñu mel ma ne am ku génn wax ñu ne président Barrow kat koo xam ne dafa jege nguuri président Barrow koo xam ne dafa jege nguur gi nga xam ne moo toog léegi nii koo xam ne dafa bokk ci nguur gi mu ñëw nag wax ñu xamal ñu ne tukki yi président Barrow di tukki ñu ne daf dee jël plane ci arankees si poosi réewi Gambia am ku bokk ci nguur gi ku egsi si ñun wax ñu ne président Barrow kat tukki yi moo tukki yépp du tukki yoo xam ne ci poosi nguuri Gambia la jógee du tukki yoo xam ne ci doomi réewi Gambia seen poos la jógee président Barrow tukki yi moo tukki yépp ci li kooku wax tukki yoo xam ne la am nguuri Saudi Arabia ak nguuri Kuwait Kingdom of Saudi Arabia ak Kuwait ci li ñu insider bi wax mu ne président Adama Barrow tukki yu mooy tukki ñu ko kaas ne plane yi nga xam ne daf koo jël charter flight ñu am fañ gis ñu ne bés bu mu tukkee génn réew mi ñu jël plane daf dee cost réewi Gambia ay millions yi dalasi kooku kat mu ne Kingdom of Saudi Arabia ak Kuwait ñoo dee fayal président Adama Barrow flight yi nga xam ne daf koy jël yépp pour dem bitim réew président Adama Barrow tukki yi muy tukki yépp si li ñu insider bi wax du xaalis boo xam ne réewi Gambia ñoo koy dépasse Kingdom of Kuwait ak Saudi Arabia ñooy fay loolu kon su fekkee ne loolu am la ñu koy joobe ñu ngi make foofu mistake waaye it leen na it mu ngi ci su fekkee ne lu am la ndax insider bi xamal nañu benn moom si boppam sax jot naa baaxee gaay yi ne leen nañ génn wax ak askan wi gaay ne jarut ko kon président Adama Barrow génn di wax ak askan wi lu am solo la yu bari yoo xam ne askan bi ñu ngi koy laajte mu jaaxal leen ci loo xam ne dañ ko doon gis ci nguur gu paase ñu ne ñu ngi ko gis ngay def lu nu mel suñ ko laajtee nga war a mun a génn pour leeral loolu yaag say ñooñ ak sa nguur ngeen war a mun a génn dalal xeli waa Gambia. It's simple. If Saudi Arabia and Kuwait are paying for these travels te nekku di génn ci keesi xaalisi Gambia si li ñu insider bi wax sax ne am na jamono président bi daf doon war a dem am Switzerland am pour attendre foofu session waaye biñ ko joxee code te am kenn pare ko na dépasse président bi mu ne loolu dafa cher ba tax Gambia participer tout si conference boobu wala session boobu au forum boobu nga xam ne mu ngi ci waroon a dem Switzerland président Barrow loolu lu rafet la loolu lu baax la su fekkee ne noonu la fa demee kon da ngeen war a génn wax ak askan bi dalal xeli askan bi duñ fàtte di leen fàttali ne
askan bi ñoo leen fi teg ma ne président Adama Barrow jóge na Gambia dem Brussels for the first time ñu gis ko on a commercial flight Facebook bi nag takar naa si social media ne kur Twitter ak Instagram ñii di def seeni vidéo ñii di def seen audio di circulate ci WhatsApp beeg Viber ñii di binda seeni text fu waay mënee génn foofu ñu ne lan président Adama Barrow lim dem Brussels use SN Brussels commercial flight is a step in the right direction ñeen nañu ñu ne bim ko waree def du tey dafa yàgga lii la waroon a def ndax saa su nekk ñu gis président yeneen dëkk yi ñi toog ay ñoom Ghana ak Sierra Leone ñoo xam ne ñeen nañu président Barrow leen njëkk a toog ñu ngee def li nu mel ma ne emuñ si jël commercial flight waaye dañoo cut down di wàññi di partager number of nit ñi ànd ak ñoom pour dem ci tukki yi ñu yóbbu ñu am farata rek ñoo xam ne dañ fa am soxla ñu yóbbu ñooñu rek ñenn ñi ñu ne président Barrow su defee loolu la war a def ñenn ñi ñu ne yéen lan ngeen bugga président Adama Barrow jooy ngeen ne dafa jël flight charter flight léegi wàññi na loolu dem na jël commercial flight loolu it ngeen continuer di wax yéen ana Gambien di lan ngeen bugga ñenn ñi foofu lañ génn ma ne ñenn ñi ne su ngeen gisee mu toog ba war a dem Brussels ni jël ko ndax daf doon dem pour uti xaalis daf doon dem yalwaani ni ko gaay di ooyee Samba Mbayaan yalwaan dafa am ñu mun a wax de ñu ne yalwaan la doon demal te ku yalwaan kat doo dem di wane ne da nga am ndax su boobaa duñ la jox dara ñenn ñi de loolu lañ agiyu ne because dafa dem yalwaani because dafa dem ñaani xaalis because dafa dem pour ñu jox ko baaxee ko xaalis kon du dem foofu noonu di yóbbu charter flight ndax su boobaa duñ ko may ñi wax loolu kat ñoom ci seen gis-gis ñoom ci seen foog ñoom ci seen xalaat kat président Barrow na góorgóorlu su lii passé mu continuer di jël commercial flight te ñooñu ñu ngi koo bàyyi xel kat ndax dina continuer di am tukki ak commercial flight wala dafa continuer di tukki with charter flight di jël plane boo xam ne suñ ne charter flight mooy ne plane boo xam ne di whole plane bi dañ ko jël dépasse ko comme ñun ñu nekk Gambia rek wala jógee Gambia boo ngay jël taxi jël town trip wala nga jël van gétti bay bokk ak ñëpp ñu teg la VIP xam ngeen ne kat town trip a gën a cher ndax town trip pour yow kenn la koo ci xajal rek moo cee dugga koo ci xajalu du dugga soo jógee Banjul dem Westfield su la neexee nga dugga van waaw 32 passenger van yi wala 24 su la neexee nga dugga si van yi su la neexee nga dugga si boos yi fay sa $7-8 dalasi comme ñëpp wala $10 dalasis su la neexee nag nga dem fay $150 mu yóbbu la ba sa bunti kër kon président Barrow tukki yim daan def balaa bii yépp charter flight la daan jël muy flight boo xam ne dañ ko fay completely dépasse ko pour moom mu yóbbu ko indi ko waa ji leeral ñu ne loolu kat du loo xam ne ci keesi Gambia la daan jógee Kuwait ak Saudi Arabia ñoo ko daan dépasse ñeen nañu still ñu ak yu ne su fekkee ne Kuwait ak Saudi Arabia ñoo ko dépasse benn ba tey su fekkee ne dañ ko jox $2 million pour loolu mun naa jël $1 million bi mu dépasse ci commercial flight ba nga xam ne du dem beneen $1 million bi mu jël ko dugal ko ci keesi nguur gi ñeneen ñi ñu ne lan moo tax Kuwait ak Saudi Arabia di war a dépasse tukki président Adama Barrow mu Gambia ban interest lañ am ñeneen ñi ñu ne kat former président Yaya Jammeh jaxasoo woon naag ñaari nguur yi rawatina si mu jënteeli président seem arab yi la jàppanteeloon bàyyi Chinese yi bàyyi European yi bàyyi Western nations yi jàppanteeg arab yi ba tax ñeneen ñi kat ñu ne président Adama Barrow kon moom lan la nekk di def ndax ci tànki Yaya Jammeh la toppa gaa yaa ngi question ban interest la Kuwait ak Saudi Arabia war a am ba tax ñoom ñu war a dépasse tukki président yi Gambia
kon yéen a ngi déglu lu tax Gambia du dem show yéen it am ngeen ci seeni xalaat dama ko doon break down rek di ko faram-fàcce pour ñu xam kaddu yi nga xam ne moom la nit ñi di gaaral pour ñu xàmmee ràññee yi nga xam ne moom la Gambien yi di jooytu wala moom lañ doon waxantoo lii mooy li nga xam ne moo nekkoon ci penc mi lii mooy li nga xam ne moom la nit ñi di coow kon yow mi nga xam ne kat yaa ngi déglu wala ngay seetaan soo amee sa xalaat boo ci war a yokk wala loo xam ne jaaxal na la kat ngeen dugg si rek ñu waxtaan képp ku ci nekk Angleterre pour bugg a participer number to dial is 678 608 3322 pour ñu nekk America 678 608 3322 pour ñu nekk America ñi nekk Angleterre 161 818 7077 161 818 7077 ñi nekk Sweden 08559 26651 08559 26651 wala boog mun ngeen ñoo jokk rek ci WhatsApp wala Viber amin 1404 593 6215 1404 593 6215 ñu ngi leen ay bëggee di leen wax ne lu tax Gambia du dem show ngeen nekk di déglu jógee ci Gambian Talents Radio Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi kon ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen santa ñu jëlee quick break rek ñu dellu si waat ànd ak yéen su ko defee mu gën fee neex lu tax Gambia du dem show la. Ramadan Mubarak from Gambian Province Radio. Gambian Talents Radio. Lutakh Gambia to them. Show. kon ñu àndaat ak Lalla rek ci songam bi ñu déglu Lalla ndeysaan. Freedom of this country is victory. See, people say that this is the same country that bore the pain her children suffered in vain with their hands and legs bound by the chains that enslaved them, fought her way through the dark era of colonialism, held on farm and hoped for better days during those hard trying times when she was ruled by a dictator, a man who took over her, terrorized her children and left them in pieces from which they're still trying to recover. People say that Gambia is a peaceful place with an amazing culture, a nation so nice with a beautiful structure that it is home of legends with great legacies, home of icons what praise with the struggles of whom the red, white, blue, white and green flag was raised, a nation known for its peace, love and unity, inhabited by people blessed with beautiful smiles of humanity. See, I am not denying any of that, but see, Gambia is not everything people say it is. Do you know? Do you know that in the Gambia, corruption resides in the hearts of leaders? A place where politicians have plastic smiles fixed on their fake faces, other sweet words and trick people into believing they're nation builders. Instead, they're actors and two-faced cheaters. The majority of the young people in the Gambia are currently unemployed, even though they have the results, the degrees, the masters and all other required papers, which is why a lot of Gambian youth embark on the risky journey of illegal migration, a journey that costs most of them their lives as they drown into that dream-crushing ocean. You see, instead of figuring out solutions to this problem, everybody is busy pointing fingers. The young people blaming the government for not creating employment opportunities, for not giving them a chance to prove their capabilities, and the government blaming the young people for their lack of diligence. See, Gambia being this boy Bujanga by high school and all of a sudden drops out because he can no longer cope with the school system which he believes is too tough. Mutokir, where does I wajuram wala mudor de kampembeda, morami guram bukoroba munako bro nakala, fajma fanjigi ataya wai. And when he's tired of this, he turns to the streets and earns himself a certificate in robbery, theft and drug abuse. Suparenan, dekabinehud, halis amut, chona biyaga na beligi jehud, mandal jisa to madara do them back way. See, in this country, everybody dreams to live in luxury, but instead we dwell in never-ending poverty. Do you know why? See, I'll tell you why. It's because in the Gambia, people don't oppose each other with new ideas.
ideas or innovations. No. In this country, people compete each other with juju and witchcraft. Connect the whole someone with bad intentions. So do not be surprised that there is still no development in our nation. See, we are blessed with beautiful black skins, but we have hatred and jealousy in the blood flowing through our thickest veins. Just for power, people in this country commit the darkest sins. The Gambia being just could rare so anya warudundewo surere, even though more than half of the Gambian populace practices agriculture. In this country, a man can rape an innocent girl, take away her pride in the silence of the night and get away with it because we are so blinded by our culture. Lumagana na this Gambia why we don't even support our own. Thing I just a promoter who is willing to pay hundreds of thousands of dollars to a foreign artist but is never willing to do the same for his own. So the Gambian artists will auto show. The number of people you find them you can count and know why Chete is if foreign artists bring you in. Kuneka diligently Harris for clothes and tickets, all of that just for show. I mean, I know the Gambian music industry has some whack artists who already release crappy songs. Some who are too busy hating and beefing on each other, which is totally all wrong. But there are a few good ones who are hardworking and have proven to be strong. So why can't we appreciate and support our own? Legi funit dugasi deka bidega New Gambia. Well, I tell you something. There is no New Gambia. There is just a new government ruling over the old corrupt system, a system under which we are all victims. In this so-called New Gambia, everybody writes and says what they want and call it democracy. Well, I don't know if it's just me or everybody else is actually turning democracy. To the new government, we know y'all want to make our nation rise, turn it to a country that will take all by surprise. But see, even development comes with a price. We had voted for change once. Who says we can twice? We have voted for change once. Who said we can twice? Lola la wax kon ñu ngi leen ay bëggee yéen ñi nga xam ne yéen ay toppa di déglu Gambian Talent Promotion. Ni lañ koy defee saa su nekk rek. This show is live. You can participate by calling 678-608-3322 678-608-3322 wala boog ngeen jokk ñu ci Angleterre 161-818-7077 161-818-7077 Lutakh Gambia do dem show live and direct. Asan Jallow mu ne I declared that I won't participate on politics during the holy month of Ramadan. However, I will hasten to participate as a commentator in your great show regarding President Barrow's declaration to contribute 10% of his salary to the cost of the National Development Plan. Following his return from the donors conference in Belgium to the Gambia from Belgium, below is my contribution to your show on this issue. The thought and declaration below declaration behind President Barrow's statement of intent to contribute 10% of his monthly statement to the NDP is laudable, exceptional, and welcome as a kind gesture from the citizens of the land, the number one citizen of the land, the Gambia. However, the tangible results of or outcome in overall percentage contribution in monetary value is minimal or zero compared to what an average citizen with a poor salary pay will contribute in a form of tax. He's exempt from paying taxes by the Gambia law of taxation under $20 under section 12 page 28 of the income and value added tax 2012, and if he decides to contribute 100% of his monthly salary, and paid allowances won't make any difference at all if he doesn't declare it openly to the public of his income or salary as a president. Mr. Doctor, I will come back to your post. Suma eggee si Dr. Asan, suma eggee si President Barrow at 10%. At this point, I want to discuss his trip. Ndax Gambian si ñu bari si ñun dégg nañ xaalis bi. I have had so many calls and concerns coming from people ñuy laajte ne President Barrow dem nañ ñu ne 1.4 billion euros lañ ko jox. That need to be made clear. 1.4 billion euros du luñ jox President Barrow. Loolu la gaay pledge. ñan ñoo nekkoon ci conference bi. President Barrow dem na comme ni ma ko waxee ci beginning bi mu jël a commercial flight SN Brussels wàcca foofu noonu the next day mu dem am meeting ak gaay. ñan ñoo teewoon ci jotaay bi nii dëkk yi nga xam ne ñu ngi nekkee Europe. ñan ñoo teewoon ci jotaay bi dëkk yi réew yi nga xam ne dañ am jàmm ak Gambia.
ñan ñoo teew si jotaay bi mbootaay yi nga xam ne Gambia daf si bokka dëkk yu mel ni ñoom Sénégal dëkk yu mel ni ñoom Ghana dëkk yu mel ni ñoom Nigeria Gambia nga xam ne dafa am ak ñoom jàmma African countries ak dëkk yu jógee ci yeneen place yu mel ni Canada yu mel ni United States of America dëkk yi yëpp dañ teewee jotaay boobu noonu pour déglu Gambia President Barrow dem mu toog wax mu jox ñi nga xam ne ñooy koy liggéeyal mu ñu présent di national blueprint muy national development plan bi nga xam ne moom la am 2018 ba 2021 muy kayit gi nga xam ne moom la nguuri président Adama Barrow taxawal moom lañ binda pour wan àdduna yëpp ne kat ñun si juróomi at yi nga xam ne moom lañ war a toog kat li nga xam ne Gambien si moom lañ ñu tànna ñun kayit gii lañ teg pour liggéeyee ko suñ réew lii ak lii lañ bugg a def kayit googu lan la si président Barrow wax lim ci wax mooy ne moom kat ci nguuram li nga xam ne affaire yi wér bu yarami réew mi Gambia la lu ko soxla na ndimbal pour doxal wér bu yarami réew mi lopitaan yi amuñ garab suñ patient si dañ dee sonna ak yooyu noonu yëpp lépp loo xam ne dafa am pour wér bu yaram am nañ plan bu set wecc pour suñ amee ndimbalkat yu jógee ci yéen ñii teew fii ñun dinañ mun a jàppale suñ lopitaan yi ba nga xam ne kat suñ nit ñi dinañ am wér bu yaram beneen boo xam ne priorité la pour loolu mooy kat ne énergie renewable energy pour affaire courant geeg ndox mi ci biir réew mi pour doomi Gambie ñu mun a am loo xam ne kat dina leen mun a yóbbu kanam courant boo xam ne dina mun a taxaw ba nga xam ne doomi Gambie duñ sonna dinañ am courant dinañ bugg di gis lampa yi dinañ taal kër yi dinañ tàkka frige yi dinañ tàkka képp ku am soxla courant si liggéeykaay yi di nga am courant boo liggéeyee bugg nañoo indi courant bu stable ci réew mi boo xam ne kat doomi Gambie duñ sonnatu tey comme ni ñoo def di xuy xamaj tey courant am benn 1 hour du am 3 hours ñu toog benn whole day courant du am ñaari fan courant di am ñu toog ndox mi guddi rek la moo ñëw 2 o'clock ci guddi la moo ñëw ba living a certain time this is what he entails ne kat courant yi réew mi kat bu gën a ñoo saafaraal problème yi courant gi nga xam ne moom lañ am ñu teg deal bu set wecc ci ni ñoo doxalee loolu ci kayit gi ma ne la ci benn kayit gi lenn loo xam ne président Barrow nguuram wax nañ ne dinañ ko toppatoo kat mooy affaire yi ndaw yi ak liggéey yi ci réew mi bu gën a ñoo jox ndaw yi ay liggéey kon ñi nga xam ne ñooy primary people bi ñi nga xam ne kat ñoom la lii gën a sonal ci ndawi Gambie yi nga xam ne ñu ngi génn dem back wi at yi yëpp passé muy européen yi ñoom kat ñu am ci intérêt bu baax tu président Barrow waree toog ne kat su ngeen ñu dimbalee ci xaalis kat ñun dinañ jàppale ndawi réew mi dinañ teg ay programme ak projet yoo xam ne kat su ngeen ñu jàppalee ñu ndaw yi dinañ leen créetal liggéey dinañ leen créetal opportunities ñi nga xam ne dañ nekk seen réew sax maay nuñ pour ñu dellu ci waat ci réew mi ku si dellu si waat ñibbi si Gambie tamit dinañ am ay métiers yoo xam ne dañ ko créer ay liggéey yoo xam ne dinañ ko créer ba képp ku dellu si waat ci réew mi di nga mun a am liggéey ba nga xam ne doo talati dem Europe di ñëw seen dëkkay di leen fi gundu xatal kon loolu leneen loo xam ne kat président Barrow wax na ne lu ko soxal la moom ak nguuram ma ne tourisme leneen la loo xam ne kat wax na ne lu ko soxal la moom muy ñi nga xam ne kat dañoo ñëw gan yiy dugg ci réew mi di génn touriste yi lu am solo la ma ne président Barrow wax na tamit ne agriculture ndax mbéy mooy primary thing lu mun a yóbbu réew mi kanam suñ àggee ci certain level su fekkee ne Gambia am nañ natural resources am nañ suuf si am nañ jiw yi am nañ suuf soo xam ne dina mun a meññi yenn bagage yoo xam ne ñu ngi koo ji moom tamit kat agriculture moom gouvernement am muy nguuram pare nañ pour jàppale agriculture muy li nga xam ne kat mooy mbéy mi muy ñi nga xam ne kat ñooy yëfi rab yi ak pour lépp loo xam ne dafa am pour jur yeeg yooyu noonu affaire agriculture is top priority for his government ma ne nguuri président Adama Barrow ñu ne fàtte wuñ education muy affaire jàng ndax xale yi ak ndaw yi ñooy ñi nga xam ne kat dañ pare pour jàng dañ war a jàng ndax ñoom ñooy ndaw yi tey magi ëllëg ñooy yóbbu réew mi kanam suba kon ñooñu pour jàppale leen jàngal leen lu am solo la yii la président Barrow wax tubaab yi kat lii la président Barrow wax ñi nga xam ne kat ñooy donor agencies yi lii la président Barrow wax Gambia's partners di mel ni ñoom United Nations di mel ni ñoom African Development Bank ñu mel ni ñoom IMF ñu mel ni ñoom ECOWAS ñooñu ñooy mbootaay yi nga xam ne teew nañ foofu in addition to réew yi nga xam ne kat réew yi Europe yi lañ ak réew yi nga xam ne kat réew yi nga xam ne Gambia dañ am ak ñoom joxma lañ kon bi ko defee nag gars yi déglu président Barrow moom ak ñoñam ak ay ministre am ñu waxtaan ak gars yi ba pare réew yooyu noonu ak mbootaay yooyu ku si nekk toog ne ñun kat dinañ dimbalee gars yi nangam ñun dinañ dimbalee gars yi nangam ñun dinañ dimbalee gars yi nangam ci xaalis boobu yépp
li nga xam ne jot nañ ko pledge lu taxaw muy grant boo xam ne dañ ko jox Gambia 140 million la euros muy téeméer ak ñeent fukki million euros loolu luñ war a leeral la ndax ñu bari dañ toog yaakaar ne 1.4 billion euros yi ñoo wax noonu yëpp lu war a dem ci keesi Gambia la xaalis buñ joxe la ñeneen ñi sax di laajte ndax su Barrow di ñëw dañoo génnee xaalis boobu noonu dañ ko jox mu eb ko ci plane bi indiwaale ko déedéet. It can sound funny, but that's what some people actually believe. That this is money that President Barrow was going to bring along with him in the plane. ñen nañi jappane dañoo jël xaalis bi ni dugal ko nonu pour President Barrow indi walé ko. That is not the case. 1.4 billion is what has been pledged. But out of this 1.4 billion, only 140 million mooy li nga xam ne kat xaalis buñ ko jox la. te xaalis boobu jotaguñ ko ay project lañ ko def and apparently fii ba the next 3 years lañ wax ba 2021 so xaalis bi dañ ko disburse intermittently xaalis bi dañ ko génnee ndànka based on yan projects lañ war a implement so kon Gambien si dafa baax pour ñu xàmmee lii ràññee ñen nañu calculate ko ba ne su fekkee ne ñaari millions yi Gambien lañ am ku si nekk suñ ko joxee CIM si xaalis bi ku nekk dina am lu mut 1400 euros Gambian bu nekk su fekkoon ne xaalis biñ dig President Barrow nii dañ ko ekkati jox ko Gambien yi ku si nekk di nga war a am lu mut 1,700 euros loolu ñaata la si xaalis yi Gambia. jërëjëf Pa Ousmane mu ne your calls are not going through inshallah xaaral ma jéema régler loolu di leen fàttali rek ne yéen a ngi déglu di seetaan lu tax Gambia du dem soo jógee ci Gambian Talents Radio ñu ngi leen ay bégee bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy seetaan amin di leen wax ne show bi is live 678608332 678608332 képp koo xam ne yaa ngi déglu rek di seetaan biir Amérique fii number bu nga mun a call ñiy dégloo Angleterre 161818777 161818777 ñi déglo Sweden 085592665 085592665 kon Pa Ousmane maa ngi dugal loolu noonu rek su ko defee ngeen bugg a dugg si ku mu ga dugg rek mun ngaa dugg pour call nga contribute wala nga joxe sa participation kon pour breagal leen down xaalis bi noonu la loolu mooy li nga xam ne moom lañ jox Gambia naaw ñenn ñi kat ñu ngi question ne xaalis bi Europe jox Gambia naka lañ ko jëriñoo mané amna ñoo xamné génn nañ kat ndokkale President Barrow ñaanal ko yàlla ne moom kat hero la jàmbaar la ndax pour mu war a toog génn dem ñu jël xaalis bu bari bi jox ko pour réew mi loolu is a step ahead ñu bari ñu ngi koo gërëm si loolu ñu bari ñu ngi koo sant si loolu waaye ñenn ñi ñu ngi am question ñenn ñi ñu ngi am jaaxle ñenn ñi ñu ngi am jaaxate ñenn ñi ñu ngi laajte ñu ne lan moo tax xaalis boobu naka lañ ko utiliser at the end of the day kon am nañ kola on the line ñu jël kola boobu hello kola hello Pa naka nga def waaye maa ngi nii Pa dama dog rek nga do sa programme bi mu ne ko yaa nga ñu ngi jéggalu ci loolu waaye ci lii ta commencé bi ñu ngi ci jéggalu bu baax a baax naka ngeen def waaw no well, alhamdulillah. Can I get a missed call? Why not after outside formal discussion? Wow. Pull. You see where record. Like they never record it. Can do what? Can do that? Why? Madam, fuck me. Where record? I'm legal Irish. Telling you that me legal la. It's not about politics. It's about what's good and bad for Gambia. We just finger dore moy sa tribi barobi Belgium. Man dama respond to by according nga ñuy yes man bima yégué district bima ko sétané ma ngon sét what is the mode of travel ma sét ndax borom mu ngi déglu ndax mu ngi make amends waaye pa li mo la bàyyi xel tamit ne this government used to be called a transitional government it's not a government it's not a government it's a transitional government which came into power as with the hope, with people's hope, they're going to stay for 3 years. If you look at the trend of Yajim Niue, the same thing. But the only difference was these people came through the transition of Henya, non-likely violence, at civilians coming directly over. Yajim is same thing of Togo, Niue, Nyari at Mojohe, blah, blah, Mutuan.
gars yi jay ko di ko jay ne ko yaa baax yaay waaje mu sume ko toog di naan ne mu toog so ñoo ko toogloo the same thing came in the constant word was transitional government léegi a transitional government which claimed that the Gambia was 1 month away from bankruptcy tey jii wax ju bëri ji yëpp pen na digala woo yëpp ñoom ñoo ko may di ñoom ñoo bañ a wax secondly transitional government buy tukki yu boole ay mbati nit ci compagnie boo xam ne bu Angleterre bi 21 bu Amérique bi noonu xam nga and you still had the got to face the international community wax leen ne man dama ñàkk dama uti xaalis and lim uti by them yëpp most of them was given to him between 2006 and 2017 more than 475 million 10.5 million of that was meant to be a female head household and other vulnerable population. 20.5 million of that money was to create jobs and improve food security and access. And 11.5 million was for nutrition programs. Now 11 million which targets job employment for youth. Now 21.5 million to target climate change initiatives, civil society, NGOs, and support good governance and democracy and human rights in the Gambia. This is the breakdown of that 475 million which was given. Lolu waxi tay mun na bari because len de ngone mo ñew gisal buñ pin ko def. With that amount I said, once this government initiative more target youth employment or then they say now okay Gambia trend how much support with 10 million to do apprenticeship for so young people. Amagut. You know, digala dem na ñaani na fa man su nekkon do tuba bi dama ko laate moy Mr. President, you came over, we all support you and all our hopes were high. You came in the name of a 3-year transitional government with your manifesto for 3 years. Now here you have a national development plan for 5 years. What is going on? Let's work out the marks. waaye Pa Ousmane loolu xam nga ne gars yi aggu nañ loolu ba pare ne nguur gi ma ne xam nga ne aggu nañ ba pare ne kat constitution bi juróomi at la ko jox te foofu la ma ne waaw question bi nga laajte noonu ne moom la gars yi war a laajte loolu moom tontul na la ko ba pare Pa Ousmane when they give you loan it was 75% of the loan not contractors in ko jox ko ñun so wa dika like consultancy like auditorsy like the contractors all from my own country so you're li nga end up having in physical cash du bari so which is a good move ne dem la convince the guy lolu ni ko play but pa mari ñu ngi la dégg bu baax yaa ngi live ñu ngi la dégg Pa Ousmane yes ñu ngi la dégg loud and clear hello Pa Ousmane ñu ngi la dégg loud and clear maa ngi wax ak yow ñu ngi la dégg loud and clear hello waaw yaa ngi fi live and clear ñu ngi la dégg loud and clear Pa Ousmane waaw ñu ngi la dégg kay maa ngi la dégg bu baax maa ngi la dégg loud and clear Pa Ousmane maa ngi la dégg loud and clear sa audio baa ngi ñëw anyway ñàkk nañ Pa Ousmane Cham moo doon collé Angleterre maa ngi pin number si foofu you can always listen hello Pa Ousmane Pa Bama dama dog rek waaw ñu ngi la doon bring to your attention fighting at Haiti Haiti the world made a play towards Haiti but they didn't even make 3/4 or even a quarter of that pledge we have seen many pledges in this world secondly looking at international politics if you are concerned with international politics the EU is falling apart that's no conference they are countries who may likely have interest in the Gambia, and they are coming. So what do we have to give them? We start negotiating process. Again, EU be so take EU things like this motakh. This government when they first came, what they first did was to reduce international aid, to plow it back into national development. And take the EU countries of Greece didn't go on your guided bailout. On many occasions, the EU forced them to sell government bonds, to reduce salaries, reduce government expenditure. The Gambia government, because of that, I'm not a guy. Let's talk about this thing from an international point of view.
they force you to take austerity measures. Imagine fini, I said what else will say, then I'll keep calling. Why the man was analyze on international point of view. You said what had happened before. How did the EU deal with African countries or even European countries themselves? Why not A, B, C, D, E? Jërëjëf Pa Ousmane. Jërëjëf kaddu rafet na. Kontaan nañ ci sa contribution. Kontaan nañ ci sa contribution. You have broken it down. Baboucar Keita mu ngi laajte mu ne Pa Ousmane Diouf, please, who is talking? Pa Ousmane Cham la, Angleterre la nekk. I mean, he's a caller from Angleterre. Ramatulaay Diop mu ne he always makes sense when he calls. Jërëjëf Ramatulaay, ñu ngi lay bëggee bu baax a baax. Abdoulaye Diallo mu ne text me the commune number in the Gambia. We don't have a commune number, but I have just pinned the WhatsApp number that you can call to participate, Abdoulaye. I mean 1-404-593-6215. 1-404-593-6215 is the WhatsApp number that you can call to participate. Mun ngeen ko gis tamit si li nga xam ne maa ngi ko pin foofu noonu si page bi maa ngi ko pin on the video. You can check it out and you can call that number. Wala ngeen call ñu Skype Gambian Talents Radio. Gambian Talents Radio yéen a ngi déglu di seetaan lu tax Gambia du dem show jóge ko ci Gambian Talents. Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi defi auto Iva Sarr. Kon Fodé Touré ñu ngi lay bëggee bu baax a baax. Ousmane Mané ñu ngi lay bëggee. Njaay bi de Konkara ñu ngi lay bëggee. Happy ñu ngi lay bëggee. Gabu Ndey Diop Diallo ñu ngi lay bëggee. Sadikhoulaye mu ne what's the topic? I'm lost. Sadikhoulaye ñu ngi lay bëggee. Géej nañ lay gis, géej nañ lay dégg. Ñu ngi waxtaane President Barrow's trip to Brussels nga xam ne mu ngi fa jëlee 140 million euro bi nga xam ne dañ ko may Gambia kat gars yi di laajte neex kat loolu suñ ko waroon a partagé ku nekk ci ñun ñaata lay am junne ak ñeneenti téeméer ak lu tegal di nga ko am ci euro loolu lañ wax ndax yow sa junne juróomi téeméer wala junne ñeneenti téeméer suñ la ko joxoon loolu ñaata la si dalasi is less than $100,000 suñ la ko joxoon what will you do with your money su fekkee ne loolu la Europe ak yeneen dëkk yi pare pour jox Gambia kon lu tax Gambia du dem show dégg ngeen li Pa Ousmane Cham wax nañ breakee down xaalis boobu noonu am nañ caller on the line ma jël call bi hello caller hello Pa Ousmane man la Malick naka nga def maa ngi cool naka affaire maa ngi déglu sa programme bi neex na trop jërëjëf Malick fooy callee Seattle ok ban Malick noonu broda leena ok Mr Ndiaye naka nga def maa ngi cool naka affaire nag sant yàlla ñu ngi laa dalal ci lu tax Gambia du dem show ma ne bii mooy sama first time maa leen di call nag waaye programme bi moom amal interest ma ne xaaral ma call ma ne contribute tuuti man li ma bëggoon a contribute rek mooy I think ne we need to start looking at issues around aid because the biggest barrier to Africa's development moo nekk lan trade barriers yi with dëkk yi nga xam ne ñu dee jox aid nit ku la may xaalis doo mën a toog moom si table négocier trade okay EU claims ne ñoom they are one of the most open places to trade waaye soo seetee the barriers yi guys put they're not physical barriers but they are regulatory barriers yow soo nekkee Gambia nga bëgg a export tey to the EU there is so many rules you war a follow to the extent boo xam ne it is going to stop you from doing it anyway yombaluñ la ko daal maanaam no duñ la ko yombal because dañ am rules being put in place okay for the safety of the EU citizens as well but it disadvantages other countries in nga ñu ngi export to the EU. Gambia is a very poor country. Africa, most of them are poor, and they don't have the same level of standards and qualities that the EU has, which means that what we can only export to the EU is mainly raw materials. And that raw material is not value added. So your linko jayega is going to be, let's look at cocoa, for instance. Most of the chocolate, 3/4 of the cocoa comes from Africa. Most of it West Africa. While you a finished chocolate product and ship it to the EU, it's not possible. Very good point. Hello? Very good point. Yangi on, bro. Yangi on.
Hello? Yangi on Mr. Njai, you are on your live and we can hear you loud and clear. We can hear you loud and clear. Hello? Mr. Njai, Yangi on and we can hear you loud and clear. Mr. Njai, Yangi on and we can hear you loud and clear. Kon bok Mr. Njai tek na kolam bi hamna dina kola dina dugga si wat marite comment rek Fodé Touré mu ne I will use it to the Gambia Education Department and Medical Center mu ne moom suñ ko joxoon junneeg ñeneenti téeméeri euros dina ko put towards loolu moom foofu la génna Gabu Ndey Diop Jallo ñu ngi lay bégee bu baax sa di xolaay mu ne I will donate mine to the Gambia education sector yéen baax ngeen de Ibrahim Siaka Fati ñu ngi lay bégee bu baax a baax a baax Pa Ousmane Cham mu ne exactly Kola this is the trick behind all these aids to downgrade our credit score to have trading with the West pour buñ mun a def ak ñoom dara Olof Njaay ko wax de ne ku la abal ay botkat mun laa wax fi nga xoolee loolu Olof Njaay ko wax I am not the one kon Mr. Njai mun ngaa kolaat rek su fekkee ne dugga si nga yaa ngi doon wax lu am solo ak képp koo xam ne bëgg ngaa dugga si rek mun ngeen a dugga si ñu waxtaan lu tax Gambia du dem show ngeen nekk di déglu jógee ci Gambian Talents Radio ñu ngi leen ay bëggee di leen dalal bu baax a baax a baax kon jërë ngeen jëf thank you very much kon dafa mel ni Mr. Njai kolam bi mu ngi dugga si waat ñu jël ko rek hello Mr. Njai line ba jékki-jékki rek dog xamul xew waaw ñu ngi la doon dégg loud and clear anyway yeah lu laa doon wax ma ne soo seetee trade mom like Africa need more than aid. You understand? And this is where we need to focus our attention on. Negotiations, some of the things we negotiate is to create environments that some of these trade barriers can be reduced. West Africa is the biggest producer of cocoa. Okay? But European countries are the biggest producers of chocolate. Now, how do you make sure some of these barriers can be reduced so that factories can build their factories in Africa, produce the chocolate in Africa, and then we can export this chocolate around the world, which will bring more revenue to Africa than the amount of aid being nojo. Interesting. Hello? Wow, Yangfi, Mr. Njai, Yangfi, you are still here. I don't know what is happening. Let me figure out to see what is happening. Mange Digasen call bis. Hello? Yangi Life, you are still here, Mr. Njai. We can hear you loud and clear. I am not sure what is going on. But of course you are still here. Kon yéen déggandor Mr. Njai, hopefully dina tek mu colaat waaye dégg ngeen lim wax mu ngi break down ne Africa has the is the highest producer of cocoa in the world. Europe is the highest producer of hot cocoa or hot chocolate in the world. But then pour Africa muna def that finished product is the big problem. The only thing that we can or we are able to export for the most part mooy raw materials. Gerte soo ko seetee ban njëriñ la am bitim réew. Peanuts is used to do and produce so many things. Mr. Njai yaa ngi baaxoon ñu ngi la doon dégg loud and clear anyway te maa ngi doon wax ak yow te yaa ngi doon contribute lu am solo. Pa Ousmane mu ne this issue of the 1.4 billion should be treated on political line. That means the economics should bring their head to analyze this without fear or favor or party. Mr. Njai yeso duga said nam solo sadi khulay mu ne he who feed you control you. It's high time for us to believe in ourselves and start doing our own things. Alfu Kijera mu ne true talk Mr. Njai jërëjëf Mariam Daja ñu ngi lay bëggee bu baax a baax kon dégg ngeen li nga xam ne moom la Mr. Njai wax ci moom ni mu ko gisee mu ko analyse in the area of trade. Am na ko wax ci gannaaw ne ban interest la dëkk yi am ci Gambia. Foog naa Pa Ousmane wax na ne dëkk yu am interest ci Gambia ñoo teewee this donor conference. Ban interest lañ am ba tax ñuy def yenn yi. Apparently ñun ñëpp réeré wuñ mbir ne Gambia ci affaire backway bi ak illegal immigration dafa affect Europe bu baax a baax lately daf leen sonal bu baax te ku déglu nga follow European politics di nga gis ne immigration is in the core of it. Immigration is also in the core of it.
to cop out lolo. Now coming back to the 1.4 billion. xaalis bi wax nañ leen ne they are all not coming. am na si loo xam ne sax am na num demee du ñëw. am na si loo xam ne du ñëw. So nañ leen génne loolu off of our minds as if we have 1.4 billion euros waiting for us. Pa Ousmane a ngi jéem a tooñ President Barrow ne 3 years la waxoon. Pa Ousmane yéen ay dundal loolu si jamono ji. President Barrow seal na deal bi close na that chapter of ay 3 years. Next year la loolu waroon a jeex. Blueprint bi development plan bi is for 5 years. 2021 la war a jeex 3 years la kon but 3 years is starting this year ba 2021 which means door na 2 years yeneen 3 yi des yooyu lam nekk di lifin kon Mr. Njie dugga si waat na rek hello Mr. Njie. Hello Pa Ousmane line ba de break rek xamuma la xew. waaw ñu ngi jéggal si loolu ñu ngi la doon dégg loud and clear and you can continue su fekkee ne déggaat loo anyway because you are live and the people are hearing you te li nga wax am na solo nga continuer. li ma doon wax rek mooy suñ buggee développe foofu lañ mun a développé. gis nga àddina si dara mënu koo doxal lu jaayante ak jënda. man su ma amee lu ma jaay yow nga am looy jënda dinañ mun a négocier price. bu fair pour ñun ñëpp. waaye su fekkee ne yow man su ma laa mënuma laa jaay waaye yow every time nga jaay ma. aid bi ñoo joxe in Africa if you look at all the lifin nakaturaati all the reports yi ñu joxe so far. More than 200 billion has been given in aid to Africa. Okay? It's a large amount of money. Lulu dafa bari. Waaye lan lañ si jëlee ak lan lañ ko def. The reason moo nekk ne most of that aid flows back to Europe. Through ñun ñuy jënda seen bagage yi di ko indi suñu dëkk te ñoom duñ jënda anything from us. Which is the problem. So how do we change that balance ba nga xam ne ñun tamit we are able to send things to the Europeans so that they can buy it at the price that we want them to pay. Lolo issue la. And the moment, as long as ñu ngi dem sit with them asking for aid, we're not going to be able to negotiate trade deals. That is where we need to look at our ways of doing things. The other thing li ñu war a def moo nekk ne as a country or as Africa si boppam Africa needs to look very carefully because soo gisee yaa ngi wax léegi affaire yi immigration affaire yi backway affaire yi all these things every single one of those things also floats back to aid. So gisee resentment in Europe is about how much money they're giving to Africa and not being put into good use. Lulu is very important. And then we then export our youths to them. Anybody could take an Angleterre. Every time they take a news when you complain about how much aid you jox Africa. Africa is President Yang agenda I palace the sample all of those things feeds to the racism and the resentment that is happening in Europe. And we need to focus on solving these problems. Hello? Yangi on go ahead. You need to focus on solving these problems. Mr. Njie li moo wax am na solo hopefully dina dugga si waat dafa am benn video boo xam ne dinaa ko play ñu seetaan ko su ko defee ñu njëriñu si I hope Mr. Njie dugga si waat léegi if not muy président ni Ghana li nga xam ne moom la ñoo wax ni ñu relate ko to what we are saying exactly li Mr. Njie di wax ni is what he said. President of Ghana of course had a discussion, a very fruitful conversation of Oxford University and it's something that is very interesting. Li nga xamne mom la ñoo wax ni loolu la nekk di wax and it is very important that we bring up something like this so that mu mun a njëriñ askan bi so that askan bi mun see jàppa jàngee ñu xàmmee ràññee kon duma def dara lu dul ma play video boobu rek amin ñu seetaan ko ñu dégg li nga xam ne moom la wax. Let's listen to this. I want to thank warmly the organizers of the Oxford Africa Conference for the opportunity to be part of this prestigious event, which is being held in this auditorium named after the greatest African of them all, Nelson Mandela. Since by the generosity of the Ghanaian people and with the blessing of Almighty God,
I assumed the high office of President of the Republic of Ghana some 16 months ago. I've been privileged to address audiences in the 3 most renowned institutions of higher learning in Britain. First, at Cambridge University in November 2017, last year. Then last month in April, at the London School of Economics. And today, the icing on the cake. At Oxford, arguably the greatest center of learning in the world. I'm indeed honored and very pleased to be back here again. I know we complain about the rest of the world treating Africa as though it was one monolithic country, instead of a continent of 54 sovereign nations. But I know that the rest of the world is well able to smell out and decide on what they see as individual successes. Let me give you an example close to home. For most of you in the audience today, it is probably before your time. But in the late 1970s and up to the mid-1980s, as a result of the discovery of considerable petroleum deposits and resources, Nigeria was booming. It was the place to be. We Ghanaians, who were going through very difficult times then, would arrive at Heathrow Airport and be herded into a cage to be subjected to the full third degree by immigration. And we would look on as our Nigerian customs would be waved through with a welcome, sir, and a welcome, madam. The newspaper headlines in this country were full of Nigerians leaving or forgetting bundles of money in taxis and telephone booths. Nigerians were the preferred tenants for those who had apartments to let. You could stop by any Thomas Cook shop on any high street in this country and buy or sell Naira, the Nigerian currency. And you could do the same in New York, and I suspect in many other Western country cities. I do not need to spell out today's reality to anyone in this audience. I cite this just to make the point that the outside world is well able to tell that there are separate sovereign nations on the African continent. But when the news is not good, then Africa is treated as one entity. The lesson must be clear to us. If there's an Ebola outbreak in 3 West African countries, all Africans are potential carriers. If a grenade is thrown in a market in Mombasa, a travel alert will be issued to potential travelers to all Eastern and Central African countries. During the period I referred to when Nigerians were being welcomed with open arms into this country, there was a lot of instability on the African continent. And Nigeria herself did not have a democratic government, apart from a 5-year interim. Ladies and gentlemen, we have to develop Africa and get known for prosperity and opportunities, rather than poverty and despair. Respect will follow without our asking for it. The problem we have, and this would apply to most countries on the continent, is that we have already lost so much time that we cannot afford a slow period of growth. We have a dynamic, restless young population who demand and deserve the best in the world. They are not in the mood to wait for the dividends from a slow progression, as the trek across the Sahara vividly illustrates. It has become obvious to us that if we continue along the same path that we have pursued since independence, we're not likely to achieve the rapid development that we need, which is the only way we can generate jobs for our young people and hope for the future. Our continent of Africa is endowed with immense natural resources. We have every mineral that mankind lusts after, and which is required to run a modern economy. Our continent is in possession of 30% of the Earth's remaining mineral resources. 30% of the Earth's remaining mineral resources. Li Mr. Njai wax rek la kii di firndeel. 30% of the Earth's remaining mineral resources of the Earth is in Africa. 30%. But déglu leen wax.
Ghana is a country that is well endowed with many natural resources such as gold, bauxite, diamonds, oil, gas, timber, cocoa, water, fertile land, you name it, we have it. Unfortunately, if you took an honest look at the state of our nation, you would not know that we have these natural endowments. Very sad. We look poor, we feel poor, and we have huge infrastructural deficits. The reason is not far to seek. Since independence, we've been stuck with the economic structure defined for our status as a colony. That is the production and export of raw materials, which puts us at the mercy of wildly fluctuating commodity prices over which we have no control, and the import of manufactured commodities from the industries of the colonial power, which creates wealth and jobs there, but not at home. This economic structure has been exacerbated by mismanagement, corruption, and high fiscal deficits, which have become the hallmarks of our economy, and which we finance through borrowing and foreign aid. The foreign aid quotient, especially, has been a debilitating factor in our efforts to develop our country. It saps our self-confidence and undermines the dignity and respect that will propel us to prosperity. The very sad part of the aid dependency is that it was never intended to help us develop, to stand on our own. Dégg ngeen loolu. The very sad part of aid dependency is it was never intended to help us to be able to stand on our own. Moko wax de. I didn't say it. The sad part of this is that the aid that they are giving us is not intended to help us to be able to stand on our own. Nekkut ne dañoo jox xaalis di ñu dimbale pour ñun ñu mëna taxawal suñ boppa. President bi mooy wax loolu de déglu leen ko. It must be clear to all of us that the economic transformation we aspire will not come through aid. Kaddu gi leer na. This is a fellow president ko xamne 16 months ago fukki weer ak juroom benn si gannaaw around the same time that President Barrow took over. President mooy wax loolu de. President ni Ghana bi mooy wax nii su dee xamuleen ko ki mooy president ni Ghana bu ees bi. The same time bu President Barrow take office si la jël office mu ngi wax ne development bi nga xam ne moom la Africa bugga dem kanam gi nga xam ne moom lañ bugga yokkute gi nga xam ne moom lañ bugga aid ak xaalisi Samba Mbayaan ak lii ñu jeex ñu duñu ko jox. Let's listen to him further. 60 years is a long time to have been trying something. I believe it is time to accept that aid will not take us to the status. Juróom benn fukki at ñu ngi jéem dara. Dégg ngeen mu wax ko 60 years is a long time to continue to try anything. Pour nga seet anything. Juróom benn fukki at dafa bari pour nga experiment, pour nga essayer, pour nga try dara. It's about time for us to try something else. Of a developed nation. It is also obvious that many of those who have been giving aid no longer do so with any enthusiasm. It shows in the many ruses that have been devised to make the aid money remain in the donor nation. Lii la Mr. Njie wax si gannaaw mu ne ñi nga xam ne ñoo dee joxe xaalis yi ñi nga xam ne ñooy maye ñi nga xam ne ñooy joxe ndimbal li sawaratuñ, they are no longer enthusiastic, sawaratuñ pour joxe xaalis pour continuer di maye. Te loolu moo tax nag mu ne gaay taxawal sarta yu bari yoo xam ne dafa tax ba xaalis biñ laa jox mu des ñoom ci seen dëkk. Ma ne li Mr. Njie wax ne lii gaay di def nii xaalis yi ci bari dafa des ci seen biir dëkk sawaratuñ ci moo tax léegi even suñ la waree jox sax duñ la jox xaalis boo xam ne danga koy jël yëpp yóbbu sa dëkk lu ci bari dañ ko def in the form of other help pour jël ko so that am xaalis bi des ñoom ci seen dëkk. President ba ko wax. It is time to relieve the aid donors of their burden. It is not a healthy setup. It is not a healthy setup. It is bad for both the giver and the receiver. 60 years after independence, we should embrace and move to a Ghana beyond aid,
indeed in Africa beyond aid. That's right. 60 years buñ moomee suñ boppa ba tey juróom benn fukki at waaye nañ leen waxante dëgg waaye juróom benn fukki at ku ko génnee si kuñ ko génnee sa life dara du si desaat suñ maas gi half of that lañ dundagum ñetta fukki at fanweeri at lañ dundagum ñun ak li tegal juróom benn fukki at kuñ ko génnee si sa life dara du si des juróom benn fukki at ku ko dunda nga war a nekk ay pro war a nekk ay professional war a nekk an expert in anything lépp loo si try doxul nga war koo mën a bàyyi fii fellow président mooy wax lii gis nga xam-xam ak jàng dafa am solo waay. It bears repeating that I'm not disclaiming aid, nor am I looking a gift horse in the mouth. I certainly do not want to embark on any ideological path to inflict poverty on us. I will not sing to a refrain of I am poor and proud. There's no pride or dignity in poverty. There's no dignity in having hungry children or mothers dying in childbirth. And there's no dignity in drinking dirty or polluted water. I mention these in particular because they happen to be the sectors usually populated by the aid agencies and NGOs. Ladies and gentlemen, I suggest that no self-respecting nation should abdicate these sectors to aid agencies or NGOs. We should set our minds to a deliberate qualitative change in all aspects of our lives, especially in the structure of our economy, the nature of our infrastructure, the education of our young people, and acquisition of skills. It is time to abandon the economic structure that was designed to serve us when we were a colony. We must add value to the many commodities that we export. We're embarking upon an ambitious program in Ghana that we are calling the One District, One Factory Initiative, which is to serve as the basis for the rapid industrialization of our country and providing jobs for the many young unemployed. Youth unemployment poses the biggest security threat to our country. When most of these factories get going, the main activity will be value addition and food processing. The One District, One Factory initiative goes hand in hand with our determination to add value to our natural resources. We are about to establish by Act of Parliament a Ghana Integrated Bauxite and Aluminum Development Authority, which will manage all the bauxite resources of the country and whose purpose will be to drive the establishment of the entire value chain of our bauxite resources so that the process of transformation of those resources from bauxite to alumina to aluminium will take place in Ghana and thereby lead to the creation of the significant numbers of derivative industries. Wallahi kon duñ def dara dodot ñu jël call bini ñu stobagum fofu nonu rek video bobu nonu nga xamne mom la ñoo sétane. Hello Kola. Man la waat mané harama try Skype bi instead. Jërëjëf. Sa wax bi dang ko wax mu piggyback corroborate waaw mané sa wax bi dang ko wax mu corroborate with President Ghana bi li nga xamne mom la wax. Yang doon sétane video bobu. Hello. Mr. Njai ñu ngi la dégg. Mr. Njai, we can hear you loud and clear. Mr. Njai. Hello, yang ma dégg? Ñu ngi la dégg loud and clear. Mané ma ngi la dégg ñu ngi la dégg loud and clear. Ñu ngi la dégg loud and clear. Can you hear us? Yeah, légui ma ngi la dégg. Oh, okay. Okay. Mané hello, caller. Hello, Paul. Na def? Jama rek waaye naka nga def? Asan Diallo la. Mr. Diallo naka nga def? maa ngi ko sant yàlla ma ne ko maa ngi déglu programme bi am na solo trop ma ne ma bëgg a jéem a dugal si tuuti jéem a contribuer a little bit. Oh, okay. Welcome to the show. waaw li nga wax moom first of all lu ma njëkk a wax rek moo nekk am na solo moom President Barrow declined 10% of his salary to the National Development Plan. It's a very laudable initiative. Every Gambia definitely welcome it. It's a very good idea. But there is a need to have a radical rethink of the aid dependency model. Hamga aid
or foreign aid wala ñu ko waxee in economic terms like handouts du yóbbu réew kanam because the fact of the matter is every government in this world dafa need a CAF and this is true regardless of political leanings whether it is a socialist or a democratic government because of example if it's a socialist government that government tends to provide goods and services to its people. But Boko said, if it is a capitalist or a free market model economy, like what has been practiced in the Gambia, Mom Doko said it's market-driven government. Which relies on the market fundamentals, that is demand and supply. Africa, particularly Gambia, if we want to build Africa or the Gambia beyond aid, foreign aid wala handouts is not going to be the solution or the alternatives to our development. Particularly some on economic fundamentals to come on board, always to share our thoughts and ideas on the ramifications and the challenges of foreign aid to Africa's development, particularly developing economies like the Gambia, very poor and fragile. When it comes to development or democracy. I'm not solo because Doko said the some bottlenecks, you know, or some bottlenecks. Boko said very often poor countries cannot actually use the aid flow granted by rich countries. At early stage of development, relatively, particularly on underdeveloped countries, among that absorption capacity, to absorb that kind of foreign aid that is going to be transferred into our economy. Because the ramifications and the challenges of a country more affect the export rate. The affects the earnings, particularly when it comes to domestic resource mobilization. Because you are going to be entirely dependent on foreign aid as a measure of trying to propel your development, which is wrong. Even Gambia, the means and the capability, the potential, if we're able to utilize what we have on the ground and put it into good use, particularly if we're able to use Thomas Sankara governance model as to based on transparency, accountability. What are them the Gambia, when it comes to taxes like tax revenue, they contribute almost about 4 to 6 billion they are receiving for last year. So where is that money going to? What are our social programs? Are we prioritizing the needs? How is Kola bi ma interject foofu noonu rek quickly. Xam nga lii suñ problème moo nekk. Okay, if you look at how much domestic revenue they generate in the Gambia, it's about $9.5 billion. Yeah. Okay? Yep. Of that 9.5 billion, over 4 billion is paid in external debt. Which is a lot. Which is a lot. So it's a very serious. Almost half of over 40%. Over 40% of the money that we generate domestically. Exactly. Yes. We're using that money, put them pay bor. Then them are nyan halis to fill the gap. The problem Mr. Njai, a while back si gannaaw di man suma boppa la dal. I was struggling financially. Ma am moto boo xam ne and man defuma economics li ngeen a wax ni du si bari daay xawma ko sax nag. Waaye dama toog suma car dealership bi ma war a fay suma moto bi. Ma war a fay $400 and something pour moto boobu noonu. Ma dugal si $500 and something, but guess what? Because dama later fay loolu a couple of times. Guys send ma bill bi ma xool ko bi ma ñëwee ma gis ne man liñ ma jox 500 bi ma fay man ma foog ne fay naa 500 towards man suma moto bi. So dafa war a wàññeeku $500 because for something la war a fay. Ma gis ne only $172 more them towards the principal. The other $300 and something yep went to interest. Yeah.
This confused. Wow, Lulu, daf ma confuse man. Daf ma confuse man. What they do is they have charges on default. Lulu nag moo ma rey. Absolutely. Loolu moo ma rey so imaginal man ordinary citizen su ma mënee xam loolu rawatina nag dëkk yi sa yéen di ngeen a wax ni dafa over make sense as dëkk as a country pour ñu war a am loolu and of course a lot of times they default on these payments and interest charges are so many xaalis yooyu noonu yu si bari muy mujjee dem towards interest instead of going towards the principal and it doesn't make sense man booba pour bàyyi leen ngeen continuer rek if you look at where we spend money in your aid money in your where we spend debt money in your the debt we're getting. These are going to be most of the time they're spent on recurrent expenditure. Recurrent expenditure more pour maintain the government. Salary sack, transport ak karabinyo def you few road projects. Do musa talk be man musuma talk ma dega any of our countries. Ñu joge Africa waxu dem ba Europe ne len mané dañ bëgg ngeen donate ñu university suñ development mënut a jógee fenn suñ jàngalut suñ nit yi ok Europeans yi mos ngaa dégg benn dëkk Europe ñu ñëw Afrique ne donate nañ library waaw lépp luy yokk suñ xam-xam luy ibbi suñ xel yee xol yi duñ ñu ko defal non because ma interject foofu Mr. Ndiaye sax dama bëgg am lu ma bëgg a àtt yaa ngi raise a very fundamental question foofu sax yaa ngi that statement dafa important trop because boo ko seetloo that recurrent budget ñun Gambia particularly Gambian government dafa war a am a leaner xam nga a smaller civil service yes because if you're able to employ technocrats competent and highly skilled individuals and pare nga boost up their human capital resource capacity finally Gambia you don't need that for example in an office whereby you have almost about 10 people doing one kind of job. Why not you employ an individual who is competent, one individual who can run an entire office? So why you have to create almost about 10,000 in an office? Doing nothing? Dr. Jallo. Wasting resources, paying them salaries? It's a waste of resources. This is the way governments hide unemployment. Yeah. You understand? Instead of creating productive sectors around the country so that people can be employed and pay taxes and government can then use the taxes to improve the lot of the people, the government itself goes and employ half the population. Yep. Now, government is not the most productive. They don't generate revenue. Not in absolute. Revenue comes from productive sectors of the society to pay for government. Now, so government employ, in the case of Gambia, more than 40,000 people are employed by the Gambia government. Wow. Yeah. To manage the affairs of 1.8 million people. Yeah. Okay, let's look at this here. And how many of those people are productive actually on a daily basis? Well, that go is to work. Probably I remember in the past. It's going to be. How many of them are productive? Wow, on a daily basis, you ligay an 8 or 10 hour shift. How many of those people actually do work genuinely for all those 8 hours? Even 3 hours you correct, Davey. 0.01%. xam nga lii yëpp problème la yow soo bëggee développe dëkk li nga njëkk a def moo nekk ne nga decide fan la suma revenue bi toolu what can we do with that revenue and what do we need to achieve ba pare ñun suñ biggest problème moo nekk ne tey rek maa ngi ko doon wax si programme bi Bankamane bi we need xam nga it's okay to have a national development plan it's fine but lan la national development plan boobu noonu hope to achieve a plan has to achieve something. Now, in 2021, implement plan, where are we going to be? What are we going to be as a country? Let's look at Gambia. So, say Senegal. Senegal has a development plan. They want to be a hub for Africa in terms of trade, in terms of transportation, in terms of finance, and all sorts of things. Ñun Gambia, ñun dañ tuuti ba nga xam ne suñ néegu si yëpp ñu ëppa. So what are we going to be able to do uniquely as a nation to be able to compete with all of our bigger neighbors? Yaa ngi understand? Ñu ngi def business ak ñii nii naka tuddaati ak Mali. Amoon na time Mali seen essence si Gambia la day jógee. They come to Gambia, buy the petrol, take it to Mali in trucks. Senegal is building a railway from Bamako to Dakar.
Now, is that going to take away trade from us? Very possible. Well, re-export trade moom dafa dee. Gambia moom dafa lost the re-export trade. Why suñu xamee ne we're losing these things? We know we're going to lose these things. What is the plan for what we can do to be able to sustain ourselves? Absolutely, that's the question. Yaa ngi understand? We cannot say ne lose nañ export trade bi, so then we just fold our hands. Ñun Gambia, we're one of the smallest countries in Africa. Probably we are the smallest in mainland Africa anyway. Now, agriculture is not going to be something loo xam ne we can do it because amuñ land size bi. So seetee Pa Ousmane Washington la dëkk gis na farmers yi nekk Washington type of land yi ñoo farm. Mënuloo koo farm Gambia. Okay? So we cannot focus on we cannot invest all of our money in agriculture because suñ neighbors yëpp a ñu ëppa. They can do it far better than we can. But bro ñun li tax demaguñ dafa bari de ñun lu tax suñ dëkk du dem dafa bari de ma interject foofu sax because Mr. Njie am na lum laal li nga xam ne dafa am solo si man torop because I remember 2008 on the re-export trade. Gambia lost the re-export trade in 2008 because what Senegal did, because Gambia more control on that hub. Gambia was the hub. Mauritania, Senegal, Mali, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, all of them were trading within Gambia. So Gambia was a strategic location. But what Senegal did was they carried economic fundamental reforms that were so very fundamental to their economy because they wanted to regain that kind of trade. Because they understand that they were losing a lot to Gambia, and Gambia being a very small player within the sub-region of West Africa. So what Senegal did, they reformed their port, particularly when it comes to demurrage charge charges, containers. So if Gambia is charging, example, for instance, let me just take it off the record. If example, Gambia is charging $10, Senegal, what they did was they were charging $2. Because they know that they have a bigger market, and Gambia has a very smaller market. Because Boko law soon consumption part in Gambia, even though we have a population of 2 million. But Boko law, our economic buying power, do we even have 100,000 people that are competent to even buy something? Ma read some of these questions, then ma laaj leen li Pa Ousmane Cham mu ngi wax ne USA have even stopped dealing with Gamcel. Abdoulaye Diallo mu ne I think the government should first fight debt relief and then reconsider restructuring the economy and build more factories and centralize it. Yaay Joanna ak Mariam mu ne good question. Now that the damage is done, ma laaj leen yéen ñaar yëpp ku si nekk. Whether damage or the money is already been given to the Gambia as aid. The 140 million is as aid, and the rest is being pledged. Now, I don't think it's going to be returned. What do you think should be done with the money? Of course, it is given in line with the development plan. Yen si sen gis-gis lan ngeen foog ne loolu lañ war a defee xaalis bi ma dem force man si suma xalaat su nekkoon ne man maay make decisions bii nii today I'll sit at office of the president or minister of education ma ne ko ñëwal ma ne ko gis nga àddina si yëpp xoolal àddina si yëpp nga dem nga seetal ma the best institutions ñoo xam ne mun na ñoo woog a ñoom from primary one ba nga graduate university. Develop an education program and an education system boo xam ne it will take us to a point boo xam ne when we finish in like 15-20 years time we will have one of the most knowledgeable economies in West Africa in terms of science, technology, engineering and mathematics. We will generate every single child from primary 1 to primary 6, they will know how to program computers. Then from there, you will start seeing return from that. I will invest it in education. Yep. Majority of it, you will concentrate on education. Okay, fair enough. Mr. Njie, mom dafa bëgg concentrate on education, jàngal askan wi pour empower leen so that ci ñaar fukki at ci kanam loolu ñu commencé di gis njëriñ li mu meññ ñu commencé di gis njëriñ li moom ci jàngal la ko bëgg a def yes Mr. Diallo ma laaj la yow soo doon invest xaalis bi nii fak na ñëw na yow
man suma solution will be very multifaceted because it's a broad-based issues like waaye first of all damaa njëkk a jël benn ne lu tax ñuy jël xaalis bi parce que xam nga yow nga ne jël nañ ko ba pare waaye man first of all suma question moo nekk lu tax ñu koy jël dañ ko soxla waaye ñun ñoo ko dem ñaani di waaye na dañ ko soxla waaw kay yow suñ dëkk bi waaw kay dañ ko soxla non soxla xaalis moom soxla nañ xaalis moom wala dañ ñu may o may ñu xaalis soxla nañ ko am leen xaalis non am leen xaalis Ousmane xam nga nit ki monsieur Diallo wax ñu lu taxaw waaye am nañ xaalis fan ana xaalis bi non xam nga xaalis it's not a monetary value bi nga xam ne yow nga ne jënd nga ay millions teg xam nga nit ki boo amee tranche dafa depend on how you utilize that kind of money how do you utilize it bu nekkee tranche la boo making a very productive investment on that kind of money it can generate you li nga xam ne a gold mine la moo nekk loolu dëgg la forever for sustainability waaye ñun benn yoon xaalis boobu because ñun am neen sàcc bi moo bëri seetal li nga xam ne mooy dem si poche nit ñi bu government bu nekkee ne revenue yaa ngi collect revenue almost about 4 to 9 billion léegi yow seetal ñi nga xam ne ñoom ñoo ko collect lu dugal seen biir kër yi first of all fu mu daaw nga jël di fundamentals nga make sure nga am financial discipline in the country because example doo mën a nekk a policy analyst wala nga nekk an economist wala nga nekk a financial analyst yow doo mën a make some recommendations wala some solutions yi nga xam ne di nga mën a control some of these damages that have been done. Will you agree with me then li Mr. Njie wax kon ñu delluwaat back to education including civic education including creating awareness to all sectors of the society xamalaat nit ñi reoriented nit yi pour ñu nekk patriotic citizen am that sense of nationalism xàmmee ràññee lan moo leen war because comme li nga wax ni ne ñiy dem di liggéey noonu jël xaalis bi li ci bari di dugal seen poche wala di lifin wala loo xam ne da nga war a dem nit war a fay naa moo war a fay tax mu war a fay 5,000 ngeen ko jox ma 3,000 nga jël dugal sa poche nit war a dem jëndam mita from nawek war a jaar through the right channel nga ñëw jël si moom $1,000 just because you want to be able to help. Do you agree with me ne pour reorientate public bi is very important and that will bring us back to education. foofu laa leen ñëw moo tax first of all li ñu war a jëkk a def moo nekk dañoo war a am what we call ethics programme integrate ethics programme parce que fu mu daal ñu jàngal nit ñi ñu xam ne yow xaalis bi nguur la public money is not your money boo ko collégué jël ko nga jël yóbbu ko fi nga xam ne nit ñi utilize ko because nekkul yow yaa ko moom dañ la dénk place pour nga amee ko nga sàmm ko te nit ki li nga sàmm muy seen njaboot muy alali jàmbur da nga ko war a sàmm ëllëg civil am na ñoo xam ne gëmul yàlla de gëmul ne dinañ dee de gëmul ne àllaaxira dina am waaye ñun ñi nga xam ne gëm nañ ne àllaaxira dina am yomal kiyam am na foog daal nga ragal de ok léegi yow lan mooy nekk yan yow si lan nga ko invest yow what would you do man suma investment first because xam nga Mr. Jai dafa state li nga xam ne moo nekk education dafa important dinañ ko invest in education one waaye education bi fu mu daal ñu génnee that theoretical concept of education ñu dem ko into vocational skills training because skill acquisition ak transfer dafa important in Gambia because example now ñun Gambia bu ñu am benn manufacturing or production factory because youth si amoon skills li nga jàng from private one up to university they don't teach you any kind of skill you like history of 18th century 13th century is that having any value to you nothing skill transfer dafa important plumbing mechanic electrician waaw xarama interject rek man bi ma waxee education I meant a whole spectrum of education from vocational training to xam nga science technology whatever it is loolu laa mean in terms of education because soo gisee may wax loolu gis nga soo gisee Silicon Valley mu exist is because of education. Okay, they invested in education, educating people to be able to create the computers and the programs and all the things that we see that we're using, even the technology that we're using today, Skype, was done through education. Some of these things do not need after. Xam nga su nit ñi su dëkk bi yëpp jàngee kenn du yaakaar ci government bi because people can create their own jobs. People can still work for government. But then that xam nga soo gisee corruption ak poverty bari Africa moo nekk ne there are very few avenues in Africa pour nit mën a make xaalis because 90% of countries yi nga dem yëpp population bi jànguñ you either farm o nga petty business o nga liggéeyal government
waaw foofu la nit ñi yëpp yaakaar ne foofu lañ ko mën a méegee. now léegi ñoom Mohamed Dia war nañu exemple ne technology can make you a lot of money. that is a knowledge based economy. now soo amee 1 2 3 4 5 6 Mohamed Dia si Gambia bi. ñu invest how many people can that eventually employ soo ñëwee nga ne factories and productive base man su ma ñëwee def factory Gambia ama ko mënuma hire in Gambia an engineer. kuy ron suma factory bi. soo gisee problème yi nawee gi la si ëpp yëpp ñaaka technicians la ñaaka engineers la. ñu understand electric production. now soo amee yow nga gis moto government ni suñ paanee kenn du ko dee mën a maintenance. lack of knowledge la lack of education la. so all of those problems yi am suñ bëggee develop dëkk bi. we can develop 2 ways we can develop from the foundation. or we can try to start from the roof and building down. which is what more than happen in Africa dañoo bëgg a sampa tali yu rafet building yu rafet lifin yu rafet but the core fundamental principles yi nga xam ne ñoo dee doxal economy which is business commerce trade and knowledge we always lag behind in those things. China noonu lañ ko defee India noonu la gaa di def fi mu nekk India is the biggest exporter of IT experts si àddina si. waaw absolutely. the amount of technology bi jógee India. kenn xamul naka la toolu. you look at Philippines. Philippines a ngi nii 11 million Filipinos ñoo nekk di work outside of Philippines. waaw. amul benn lopitaan booy dugg si àddina si fii doo fa fekk ak Filipino. because they invest in the health sector pour train guy invest in training their people in health ñu xam ne loolu is a big and high demand around the world. yes. very good. so all of these things yi nga xam ne soo ko defee. yow soo demoon tey Gambia ngay train suñ nurses to the same standard as UK ak America. you create a lot of jobs outside of the Gambia for Gambian youths. okay then ñu train suñ doctors. Cuba is one of the biggest trainers of doctors si àddina si. te amuñ xaalis. waaye duñ mën a develop dëkk bi di sampa ay taax sampa ay building sampa lifin wane na develop nañ what the core things that runs those things we don't have them su ko defee we go back to square one because we keep failing and failing and failing. jërëjëf xam-xam lu am solo la Mr Njie wax nga ko Mr Jallow ngeen yow fan mooy sa priority area. waaw priority areas man moom du ma laal benn saison xam nga man moom dama laal fu buri lay laal. parce que man éducation dafa nekk priority si man. health dafa nekk priority si man. energy dafa nekk priority si man. waaye bu ko seetloo yëpp lu ko ëmb mooy économie. parce que boo amutee it yoo market fundamentals are not right li nga lu Mr Njie laal yëpp mooy education la woo muy health la woo xam nga engineering IT du dem. so pour ñoo dem rek moo nekk ñun daañu delluwaat ak ñun on when it comes to this national fiscal li ñu ooyee financial management once you have that discipline ak that culture boo xam ne dinañ make sure ne mën nañ koo manage bu nga ko mënee manage rek suñ lépp dina baax all the other sectors dafa taxaw because mënuloo dem nga invest in education when those who are managing your finance are corrupt and they don't know how to manage. déedéet waaye fooguloo ne yëpp mun nañoo delluwaat back to the drawing board yëpp doore si education bi because ñooñu comme ni ma ko waxee si gannaaw if you reorientate those people ñu am that sense of nationalism xam ne li fa ne du pour ñoom pour askan wi la ci jàng ji ba tey fooguloo ne loolu dina leen dimbale. Paos loolu jàngul doo ko tari. waaw loolu la ñoo wax ni son ko defee ñu jàngal gaay li Mr Njie wax rek we come back to the drawing board education. am na ñoo xam ne dañ am kenn fali dañ ko nu boobu ko def parce que xam nga li xew because doo mun a am that politics of patronage once you have politics of patronage education du am value wallahi politics of patronage foo ko gis ci biir réew mu am education bi am value amul njëriñ because doo mun a identify that select few ñi nga xam ne they are competent, highly qualified, they can run your government. Example now, if the Gambia government employs 40,000, Gambia government, even 1,000 personnel, qualified people, can run the entire country. Well, not prioritize the resources. They're not prioritize the resources. But I'm talking from a financial point of view, because from my background is economic. So, man, people like that, because they go them. Education dafa because education mooy lépp mooy di mode of invention mooy lépp loo xalaat waaye xam nga rek fu mu jaar ñu dellu woon tàgg
waa économie boobu si boppam foog nga am good economics ñoo xam ne jàng nañ yëf yi xam ko di foog la ne yëpp daal dem nañu na ba dinañ dellu si wàdde jàng gi daal du am solo la de bon am nañ Gambien su jàngat bu dee am na ñi nga xam ne ñoo ma ëpp xam-xam foofu pas aussi wallahi talaay bu leen ëppalee because politique opportunité bu ñu ko génnoon Gambia Gambien su jàngat ñi nga xam ne den marché si xam-xam wallahi bëri na ñi nga xam ne ñoo ma ëpp xam-xam foofu laa la waxal ni mu ngi fees teg acca boog kon ma read some of the politics of patronage mu ne ñu génnee ko fa ma read some of the comments rek Jojo Badiane mu ne if I have the money I will open a workshop to make mango juice so many people can work there Gambia pour mu ñuy produce mango juice mu ne moom su amoon xaalis loolu la ko def Buba Gassama mu ne it's very sad that Africa from day one is always blessed with great speaking leadership. But then, to put those great speeches into reality is always a problem. What we need now is practical solutions. Ramatullah Job, wallahi, education is very important. That is what this man got. Mungewah, the president of Ghana, of course. Pa Usman Cham, USA stop dealing with Gamcel. Abdullah Jallo, read on a comment. Pa Usman Cham, youth employment is a way out for this government. An economic radical change, that's government cutting and spending loolu luñ war a bàyyi xel la pour nguur gi dooleel ndaw yi ba pare wàññi li nga xam ne moom la ñuy spend ci seen xaalis yaay Joanna ak Mariam mu ne education is very important Fatou Soxna mu ne education is the key to Africa's success Pa Ous mu ne I will differ with the first speaker who is Mr. Njai of course on spending all on education. Let's remember part of the 65% of the Gambians who are most likely to be left behind and school age are not ready for formal education. Mu ne ñu bari 65% of the Gambian people romba nañ age boobu noonu pour fu ñoo war a jàngee mu ne the 75 million target food insecurity, unemployment, and the poor condition of the nation's roads. The immediate support includes 10.5 million to female-headed households and other vulnerable population, 20.5 million to create jobs and improve food access. Food security also is addressed with 11.5 million for nutrition programs, 11 million target job opportunities for the youth, 21.5 million in EU funding targets climate change initiatives, civil society organizations, and support for good governance, democracy, and human rights. This is how the EU said the Gambia government should spend the first 75 million that was given last year. Ustaf Siaro, education is good, but health is another sector. Pa Usman, Mr. Jallo, politicians don't believe in believe that there is life after death. Mune politicians gomuñ ne there is life after gomuñ lolu. Alba Oscar mune Barrow is here to stay, you like it or not, Barrow is here to stay. Mom fofu la génna kon ñu ngi leen ay bëggee bu baaxa baax ngeen baral ma ñu jël this order caller rek from the UK su ko defee ñu continuer ak moom harama leral something. I think maybe ñoo wax affaire xaalis bi we were not talking about the whole 1.4 billion. I think at that time we were talking about 140 million. Exactly. That is where I said, Mom, I will invest it in education. Not all of the 1.4 billion. Okay, kon lolu leer na mom lim wax ne lolu la mo spend ci education moy 140 million bi nga xamne grant la, right? Yeah. Xaalis bi nga xamne mom lañ ñu may. Ma finalize rek ben jox ma 10 seconds rek ma finalize something rek luma bëgg add rek to it rek. Man luma wax rek mo nek dal ñu delu wata suñ bop rek ñu understand the economic limitations of it. Because parce que xam nga ni ki bo dem di wali ja ñu la jox it suñ jang understand the implications the benefits because dafa am li ñu oyé the trade off. So boko seetloo yaa ngi jël loo xam ne ëllëg ci biir daf laa nasaxal. li nga xam ne daf laa jël di la nasaxal so waruloo koo laal. ok kon boog loolu ñu déggee ko si économiste mooy wax noonu ñoom ñi nga xam ne dañ ko jànga the ramifications of the aid money loolu la gars yi di wax nii ma jël beneen kola boobu from the UK hello kola. hello kola. waaw naka nga def waaw
waaw fine part man la again dama just xam naa ñi nag ñu xala dévier tuuti because of ñu ngi play that video that Ghanaian president fu ñu war koo analyse si waaye xam nga yaa ngi fa am an economist and educationalist so foofu moom consensus du fa nekk kii xaalis ko pour education kii ba xaalis pour koom-koom bi waaw so pare boobu noonu dafa diverse too much why man I'm just going to refer to back that speech and how Africa is been controlled. Pendant sa benn programme may woon benn award we hardly see a president of Africa going out to the West to negotiate a trade deal. Gis nañ ci Gambia example bi ñëwee day wax naan free trade market bi with China. waaye man I call it as a one way free market deal. yow gis nga temps yi sax Donald Trump America mu ngi say bi mu toogee est comme ñi ka attaque mooy di trade deals moo Mexico about this port all companies must have their factories in the America and create jobs because foofu li nga fa achieve mooy yaa ngi wàññi the burden on government about high unemployment rate and dependency on people in terms of social benefits loolu moo happen Angleterre ba nga xam ne dañu frustrate boogee ci EU bi because people were dependent on the government and hence why tam ñu invest more on education and apprenticeship the Gambia government foofu la gaa war a xoolee apprenticeships te digga la man naa agree with education because if you think education is expensive wait until you see how your stupidity and your ignorance will cost you. Going back to this speech, Africa, we have this Eurocentric syllabus of education and thinking implanted in us by the West. Lini, look at all moy, in Africa, then get the give, sort of. They the small dumb tail, more younger school. Has nothing to do with where she comes from or where I come from. But instead, mu ngi jàngal tubaab bi liñ ko mu xam ak liñ ko mu jàngal su paree dem Africa manipulate leen. This is exactly what we are taught in school now. Si coming back to am na loo fàtte sax waa ak ci sa topic bi mooy woon Africa Liberation Day Barrow give that day as a public day. Man maa ko jëkk condemn. Wow, if you look at the reason why this day was celebrated or why this day was invented in 1958, can we celebrate day? Nicola, all these current African leaders, they want to talk the day at Gacha. Never initiate. The reason why they initiated that thing between 1958 and 63, 17 African countries you gain independence, but as you call it that year of Africa. Lolo more triggered the killing of Dr. Kwame Nkrumah, people like Malcolm X, and the invasion of Egypt and Libya and the Democratic Republic of Guinea. Because Europeans see, they realize that Africa is rising and these people tend to be stopped. After this date, this year, so these people start then attacking and target. That they really what more because Africa they thought what they dream of, what they are laying is a free, liberated Africa. Look at the EU. Teye so Lutakh Gambia teye you go see a plate conference nga ñëw contact naan it's a public day on 25th. Where is our liberation as Africans stay? The architect of that liberation day, teye if they were alive, they would be disappointed. They will see an Africa where Africans are not taught about Africanism. They see an Africa where Africans are not proud of what is made from Africa. They nga li mo say natural resources bi. But Lutakh ñu mënuñ ko export. Why can Gambia use its productive citizens both abroad and home for exploit and extract these natural resources? Export cashew. But if they visit Senegal, ban export of cashew from the Gambia. And the same Senegal, bu ñëpp doon jey na Senegal ñoo liberate Gambia. Gambia schools for nekatay ban government Gambia mo so tok na dama ubbi library. There is only one library in the Gambia, Moy Banjul. Library Bamo Bon primary 6. So legi wanna from born to worst. So education is a key fundamental principle bi nga xamne ñuy ñew it's not too late. Kaya ñi mag ba pare ñu so jangalaté moy jangal gaay how to steal wise right anyway.
because of ay magum jëmma nek ay place liggéeykaay wala xam moral and they all get educated in Europe. But you can't blame them. They were taught. Pausman, President Ghana bi dégg nga Mr. Njie li wax président bi ñoo wax ko moom tamit ne aid money is not gonna take Africa to where we should. Ne try nañ li for 60 years and it didn't work. Do you agree with him? Of course, the same point, man. Where is our African liberation? You came from the no conference. You don't have no celebrate that conference. Aid money. Man, level. So we get paid for some did it. I'm not a credit card company. I'm a credit card. So we get paid for Pa Ousmane si analysis yi ma doon def rek di wax askan wi li nga xam ne gis nañ ko muy circulate ci social media bi and stuff. One of the things that came out mooy the office of the vice president actually released a press release pour ñaax askan wi ñu génn dem teeru President Barrow ngir xaalis bi nga xam ne indi na ko this aid money that he got. Office of the Vice President ñu ne na askan bi génn ñenn ñi ŋàñña leen si loolu rafetlu wuñ loolu ne loolu kat dafa nduroo Yaya Jammeh lim doon def loolu la ñoo delloo si waat ne lu tax ñu war a ñëw di célébrer loolu President Barrow dem nañu jox ko xaalis askan wi ñoo war a toog seen coobere boppa pour génn dem ndax Office of the Vice President ñoo war a joxe press release di jox askan bi ndigal comme ni Yaya daan def ne nañ génn si pour dem teeru président bi ndax askan bi ñoo war a génnal seen bopp rek lan mooy sa xalaat si loolu. Pa xam nga Gambia gis nga mota pa tukki baax pa gis nga Gambia dañ war a bàyyi di turn to presidents into gods and kings. Presidents are servants. It was very unprofessional and undiplomatic. For the second highest office in the land, would instigate something like that. Bingo politicize did it. Facebook they are graduate Facebook political science students. They can analyze anyhow they want. But let's look at our national. Let's look at time, the essence of time. Let's look at people who are fasting from dawn to dusk. We can think about the cost of one bag of rice. Boutique. Let's look at who is saying that message. Lala wona wax. Yo yangi wax nan ñewon xaliss dañ ko pledge. But vice president ngay instigate ne xaliss ñew na. They were xaliss 140 million bi lolu lu gaay lu ñoo joxe la lolu la wax bobu. Xam nga pa di ko ma gis xaliss 140 million. Ñu ko jaawale di ko xajalé. That 140 million is part of the 225 million euro. 75 million we will break it down. Then the other 140 million was yet to be released, but recently they could announce. So let's call a spade a spade. Where the money is going to, even malaj la yow so don yow la foko dugal. But dina look at, we have places like Saro in Banjul. We have places where we can go and negotiate for cheap and better medical care equipment, health. We have young people who are proactive and we could initiate microfinance initiatives. Jox leen ñu door ñu utal leen boy lu ñuy di Gaifa in Gambia. Gaifa is to promote Gambian small businesses and look for the market. Let's mobilize these people. We have Gambia Youth Chamber of Commerce. Right? I'm a fan of youth development. We're talking about 65% of the Gambian population. No, it's stupid. Gambia stupid now. Swing Jange, Gambia Bahnas. I business, Gambia economy doc, but Gambia, only few people, less than 10 or 20, are making a deposit of $1 million every month in a bank. The same people in and out, low the part it's not transparency. Let's look at that productive work. Can we invest in Janga? But ba ku wirut do jangal ku amon xel bu dal do tal janga ku ewu suba di xalat lo ñu sa jabar do tal lo janga
sa doom doo taloo jàngee sa jabar doo taloo jàngee fi nga xam mooy dem dafi am robbery. déedéet waaye Pa Ousmane suñu jàng gi xam nga it's not jàngi mag yow yaa ngi wax njàngi mag fii jàng gi dañ war a commencer si grassroots level to invest for the future this is not for today man maag yow kay suñ génération ñun nañ taw te dox te di ñu xam ne ñun duñ fekkee ñun du ñun ñooy njëriñu si lii. The investment is not on us, is to invest in the future, is to invest in the kids. Nga xam ne in 10 years time, the next generation, in 10 years time, in 20 years time, ñooñu seen generation dinañ overcome this and be able to follow through and do the right thing. Foofu la ñoo waxee foog naa Pa Ous, but not actually si lifin yi ma read sama xam nga benn secret. There's university in the UK. The chancellor of the university, from Gambia, deal they want to strike more will take over GTTI over 5 years. That's the deal. And how far it's gone, but who was in the Gambia trying to revive GTI and take it to be one of the best institutions in West Africa. You may know, single ame Gambia, the part sun education be value. Jangal is for investe, amul value, amul njëriñ. Bile university tay ban graduate mo tay mo talking am the MD of a department or linga what is the value compared to America, Senegal, Nigeria, Ghana. Let's look at the value of that product we are also producing. Digala janga gi is from different angle. Janga nekul formal janga rek. We have vocational training institutions as well. Or so community directly. Not government look at partners like the award scheme, the GTI, the girls presentation, the girls guide. Nga am apprenticeship, yen Gambia talents, nga am Sahel investment, nga am tay ñum ay quantum. These are places whereby they need that money to have this more apprenticeship for people to come in. And you need to have choice market in Banjul. You know, I'm not going against Gambia or they now want tourism, agriculture. Hey, agriculture that has a mentality in Banjul or blame the Gambia agriculture bay. Your land go I'm colleague nan Gambia amut land. You compare UK farm, take a farm compare to Gambia. You take where the people are they joking? So ñun similar to Borby, I'm not thinking more money. But first, let's eradicate corruption. Secondly, nañ by Gambia si suñ déggee rek naan xay la ilaat mooy waaji bi Barrow dañu take 10% of its NDP. The NDP is $2.4 billion. Barrow joxe 10% of its salary. Loolu ñaaxa la let's have $15,000. Marid yenn si comment si rek Alba Aska mu ne you people are all fake people. Stop lies and go to Gambia and work is better for you people. Mune, but bro, I love you, pa. Sheikh Gay Mune, what I'm asking is that where is the 225 million euros pumped into the Gambia since Barrow came into power, because we do nothing with implement. Abdullah Jallo Mune, another important point is now is food sufficiency and accessibility. I think we have vast land in the swamp area where we used to farm through irrigation, which can help a lot of times. Is nice products and productivity. Jahali Pachar, Jareng, rice field, and many more fields that can at least reduce importation or nice or even stop it. Really that can help. Mom loolu la wax xaaral rek ma continue fii ngeen baalal ma read the next message. Fatima Solan mu ne Africa is so behind. Gambia is too easy to develop because we are very small. Alma Camara mu ne why people like Pa Usman not coming back to Gambia and teach in their own country if he believe he can help. If he believe he can help. Nel Hobajen mu ne Fair Boy Salon, you are smart and wise. maa ngi amee caller on the line ñu jël caller boobu rek. Hello caller. allo. waaw nuyu nañ la. maa ngi lay fay waaye man fanaa man dama woote number bu wrong de. da nga call number bu wrong. waaw.
oh ok waaw kon jërëjëf. waaw Pa Ousmane Diouf la kay waaye mel na nombre bu ma call ma foogoon ne private line la waaye ndeke sa programme nombre bi la. waaw yaa ngi call pour Lutakh Gambia du dem show bi moom nga bëgg a participer right. non man waaw dama laajte woon sa nombre kañ soo jox ma nombre bi. soo ma foog ne sa private line. da nga bëgg a wax si suuf waaw mun nga maa call si kanam maa ngi on air su ma paree ñu wax ci suuf incha allah. waaw incha allah. jërëjëf waay ak ngeen balal ñu rek kooku private call la Dr. Assane Jallow mu ne with respect to the received aid the Gambia will face the following main economic challenges: reduction of domestic savings and investment in favor of greater consumption, inflation, diminishing exports so that have the lowest export as a country, and the difficulty in absorbing such large cash influxes. We are at a record high of 130% of debt to GDP. What will happen if we continue taking aid or handouts in the next 5 years? Fatou Salon mu ne Africa need good leadership and good governance. If you love your people, you will not steal from them. Moom foofu la génna Barcelona Dabo mu ne yes jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam ne yéen a nekk di call di participate ñu ngi leen ay bégee bu baax a baax di leen gërëm di leen sant di leen wax Lutakh Gambia du dem show moom ngeen nekk di déglu jógee ci Gambian Talent Radio. Pa Ousmane nekkal leen ci gannaaw microphone bi rek. Hello Pa Ousmane Thiam. Hello Pa Ous. Hello Pa. Waaw nga balal ñu dafa am doon defee rek ma doon read na ci messages ci tamit léegi Pa Ousmane we've been on, we talked about the issues. President Barrow dem na jox nañ ko xaalis bi dellu si na si dëkk bi. The way forward is what we are talking about. In addition to that yokk na si 10% of salary nga ne da nga bëgg a ñëw si loolu si ñi nga xam ne ñu ngi déglu président bi mu ñëwee at the foot of the aircraft ñu ko laaj si la make that revelation kat xamal askani Gambia ne moom li nga xam ne moom lañ koo fay sax weer wu nekk dina si jël 50% muy su dee téeméer la xaaji téeméer fukka bi dina ko jël mu yokk ko pour liy yóbbu réew mi kanam teg ko ci xaalis bi nga xam ne moom la ko européen yi ak ñeneen ni nga xam ne panna si Gambien si jox loolu kat nag ci internet bi am nañu ko rafetlu am na ñoo xam ne dañ ko ñaawlu ci ñi nga xam ne xamuñ am na ñoo xam ne kat dañ ne waaw président bi xaalis bi mu digee noonu ne moom la moo joxe lu am solo la pour ñu war koo fay moom mu nekk njiiti réew mi mu am xalaat bu rafet bii ne luñ ko jox moom li moo feeku daf cee jël pour jàppale askan wi loolu lu rafet la ñenn ñi kat laajte président Barrow ñaata lañ koo fay buggi réew mi di constitution bi nga xam ne moom lay doxal réew mi dafa wax ne kat ki nga xam ne moo jiite réew mi ak képp a kuy liggéeyal nguur gi liñ leen a fay dañ ko war a xam dañ ko war a bind mu nekk ci kayiti réew mi du lu war a nëbbu ndax kooku askan wi laay liggéeyal te kii laa liggéeyal ku ne li nga feyeku lim laa fay war na koo xam ñenn ñi loolu la ñoo kaas ñu ne président mu jóg ne moom kat li moo daf koo def lu rafet la waaye loolu ñaata la ci xaalis ñenn ñi ñu ne soxlawuñ loolu ndax xaalis bi nga xam ne moom la ñoo fay moom président Barrow xaalis bi nga xam ne moom lañ koo fay tax exempt status yim am li nga xam ne su waroon a jënd dara su waroon a ut dara ci réew mi moom lim doon war a fay 10% boobu mu wax ne moom la moo mayee lim doon war a fay moom moo ëpp loolu fuuf lim doon war a fay moo ëpp loolu fuuf Pa Ousmane baral ma nga teg nga call beneen number bi please. It's very important pour ñu bàyyi xel loolu ñenn ñi ñu ne président Barrow tax bi nga xam ne moom la doon war a fay ci réew mi tax boobu moo ëpp lii ñenn ñi ñu ne rafetlu nañ li nga xam ne moom la président Barrow def nii waaye si ñoom kat mu straight mu jub jiite réew mi si ni mu ko war a jiitee xaalis bi nga xam ne moom la réew mi am mu dugal ko fi mu war a duga moom ak ñoñam ñu bàyyi xel loolu moo leen gënal pour ñu bàyyi xel loolu
su fekkee ne dafa nekk président xaalis di ñëw mu ko njuuj njaaj si ñenn ñi niñ ko waxee di jël tal boppam ak njabootam wala téye xaalisi réew mi jël 10% of salary may ko réew mi ba pare téye xaalisi réew mi di pasaree ñenn ñi niñ ko waxee bañ tudd ay tukki yu bari yi nga xam ne mi ngi koo def su demee ñëw mu jël 10% of salary jox ko su 10% boobu nekkee benn 30,000 50,000 or 100,000 however much it is su demee tukki def fa juróomi fan su fekkee ne moom 30,000 la doon war a am loo xam ne moom la moo jox moom réew mi mu dem tukki ci juróomi fan ñu fay ko $500,000 wala ñu fay ko 300,000 kon ana njëriñi 10% bi ma ne ñenn ñi ñu ne muy tukki jël téeméeri nit yóbbuwaale jël juróom fukki nit yóbbuwaale jël fukki nit ak juróom yóbbuwaale wala muy tukki jël charter flight mu cost ko ay millions of dollars ba pare may réew mi fukki junne juróom may réew mi téeméeri junne ñu ngi laajte loolu ne xaalis boobu ban moo gën balaa ngaa dem di jox réew mi fukki % si li nga xam ne yow mooy sa xaalis nga doxal réew mi si ni mu war a doxee ñenn ñi ñoom foofu lañ gisee ne looloo gën Pa Ousmane ma bàyyi la kon yow lan mooy sa teg ci loolu. Pa thanks very much gis nga li ma wax ni bu ma di déglu ak xol. waxuma ko pour ŋàñña Barrow or anybody else. This issue of this 10%, we could treat at personal level. But limo may that does not concern me or the poor Gambian. Let concern me what could change my future. What could change the future of my people? Manila Amanjirin. But lim may that's going towards the NDP. The NDP, strictly ni neka di wedi adi ngini nganya. Then am a grounds to stand the argue or the masaga based on facts or my powers mandanga and libila. The National Development Plan is worth $2.4 billion at the moment. And government's contribution in that NDP is only 9%. Finko jele ñu wax ne dañ ko taxation la. The 29% buga yaakaar from the private sector mooy xanaa business group. Léegi President Barrow li may lu jërëjëf laa ko mën a wax. But did not reflect or change anything as far as the Gambia is concerned. Moo baax mais fii ku nekkaa ngi mais te yëgul ko moom moo ñu kaa jëf ne maa ngi mais xëj na. Billaay Gambien yéen a soxor. su ngeen jekkoo de leen dee baale. non su ngeen jekkoo de leen dee baale man de bugguma liggéey président Adama Barrow. lu baax loo def léegi. Gambien yi seen bët de fa ubbeeku lu baax loo def ñu ngi koo analyse ñu ngi cee gis yow loo ci gisutoon. Paa noonu la. Paa yonent sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. li ne mooy yonent bi. Paa digg bi teg lëmma gaa nañ koy wax loo digg rek da nga dof kii fa dof nañ ko ooyee. So duñ bàyyi kenn compté moom moo ko bëggoon moo tax politicians you have to be ready for the game and up for the game nga mun a wax mun a suule bukki te bii nag Barrow daf si wise man suma own personal analysis dama foog ne ñu naan 3 la ñu naan 5 is the NDP bi ñu ko against yëpp mu ne xaama tëj seen gémmiñ ñi xaama dafa 10% foog ne rey na pol ba waaye déedéet what is 10% going to do in a $2.4 billion US project? Manam, la nga tax salaire xamuñ ko kañ xamoon nañ ko is $170,000 la ma fay ko. Salary of a president and a judge being ko discuss in public. Xanaa bi the first time ni mun ko xam ko. Niklan, the same constitution we are jëme binati dafa bon is the same constitution that they are relying on. And it's the same constitution bu wax ne President Barrow and the Vice President, they are not civil servants. So therefore, they are not obliged to declare what they have. So great to me, as the people in the Hamne, they call love, Panga Hamne, while this is the idea, they call love. As you know, they get still in love.
and you can see from the presidential elections love moo di sax pas lu mu bon maa bëgg nopp naa maa tey loolu dañ ko fi yàggaa gis ñoom fu ñu ko jëlee mooy di ko praise as something as national development déedéet Barrow moo baax mais waa léegi terewut léegi yi nga ko war a lew li nga ko war a tëgga defee lu bon li nga ko def terewut ne nañ still assess what is that 10% because maye na ko ñëw si nguur bi kana koo jël what component of the NDP la what section of national development plan la moo dem loolu kana koo gis kana koo account for NDP bi moo ko bina parliament dañ ko approve yes or no we don't know what is the National Assembly's take on this NDP in regards to the budget of the Gambia foofu nga xam ne kenn waxagu ko remember last year the National Assembly they bring out a budget and we had a funding from the EU and the IMF to support the budget. Now, what section of the NDP more coincides with the Gambia budget? And what is National Assembly going to do to challenge this NDP and the plan and its funding? So, Barrow may raise many questions. You also took £10,000. You may £5,000. Barrow dafa suuli bukki. Why? Yaa baax foog ne yaa baax yaa ca nekk fekk li nga amee yaa ko moom. jërëjëf Pa Ousmane nañ nee lañ moom moo gën. jërëjëf kaddu gi rafet na waxtu baa ñoo jàmb si wax dëgg neex yàlla ndax jàmb nañu ba pare sax we've been on for over 2 hours waaye li am solo la ma laaj la rek yow lan mooy nekk sa takeaway message ma ñëw tënka. waaw man daal Pa Gambia li ma waxoon first time lay wax Gambia talaagut day dem. xam nga lu taal nga xam ndax nga dama dem ñun taalaaguñ fekk demuñ si youth empowerment sax kenn waxatu ko we are empowered we want youth and women involvement Barrow digala nguur président da ngaa dem uti booy Donald Trump dina dem Saudi sax am na fa $1 billion trade deal ak Saudi that is what presidents do. The rich America is going out to look for money and partners. Gambia, nañ jóg door di ko def ci outil te government Gambia dañ toll fi nga xam ne dañ war a am radical spending cuts from the president downwards. Nag président bi cut salaire administrative avec allowance yi séddale ko at the rest of the Gambian people Gambia neex maa ngi am benn topic bu neex bi nga xam ne bëgg naa seetla mooy Fatou Camara kon fi tamit on vidéo lu ma cee wax rek nga baal rek mooy ku def lu bon ak yow bi ko wax yaa bon yéen a am te Facebook bi nag gis naa ni koo def bi yu naan yaa bon yaa wax lii islam diine boo xam ne dafa diine yàlla la ku ci bokk ak ku ci bokkul yàlla ko xam moo dafa diineen wéri koor wéri yàlla la moo ko santaane ku mu tam jàpp ku mu tam jàppul yàlla atteem la ku gis ku def lu bon nga ne ko yaa bon yéen ñaar a am bon dañ bàyyi ngayante bi on Facebook ci ay ustaas